Sandeep, Arun, Jones, Faisal, Manoj, Satyajos, Rubesh, Subair, Anup and Sunil. Good afternoon all and a warm welcome. It is my immense pleasure to invite you all to this open session annual general body meeting 2021 by All India Graduate Engineers and Telecom Officers Association Kerala Circle. We are all thrilled and our spirits are so high that in this August meeting, our most esteemed senior officers have come here to grace this occasion. I have no doubts that this open session meeting will be a grand success. We will have lots of guiding directions and advices that we can take back to see that according to the theme, the current telecom scenario, challenges and opportunities on emerging BSNL 2.0. Let us all welcome our dignitaries with a thundering applause. Please. Let me commence my duty assigned. First and foremost, let me invite our beloved Circle President, Sri Muhammad Ali, to please occupy the dais. Let me invite Srijit Asmi, District Secretary Trivandrum, to offer him a token of respect, a bouquet of flower. Next, let me invite our distinguished chief guest, our respected CGMD, Sir C.V. Vinod sir, to the dais. May I request Sahib, Circle Secretary Aigetoa Kerala, to present the bouquet. Next, let me invite Sri Rajendran sir, PGMT Trivandrum BA, to occupy the dais. Let me invite Sri Sandeep, District President Kannur, to offer him a token of respect. Let me request Sri A.K. Mishra sir, PGM Network Planning CM Circle Office, to come over and occupy the stage. District Secretary Ernakulam, may please. Next, let me invite Sri P.G. Nirmal sir, GM Network Planning CFA, and Sri Jones to do a well honor. Let me invite Sri Ramesh Rasa, GM EB, Circle Office. Also, the Faisal, District President Malappuram, to hand over the bouquet.
Let me request Sri Sadish Rasa, GM HR Circle Office, to please occupy the dais. Let me request Anil Kani to please hand over the book. Further, let me request Madam Meera Mandis, GM IT Circle Office. Also, may I request Manoj, District Secretary, Pathanandata, to hand over the top of us. Let me request Madam Radhi Rani, IFA Circle Office, to please occupy the desk. And Sati Jose, District Secretary, Trivandrum Circle Office, to hand over the bouquet. Anup Balendra, may please hand over the. Let me invite Sri Santosh Kumar, Circle Secretary, BSNL EU, to please come over to the dais. I request Sunir to please hand over the bouquet. Let me request Sri Jidesh, Circle Secretary, SNEA. Okay, here to reach. Last but not the least, our beloved Circle Secretary, Sahir sir. I request Rupesh, District Secretary, Kannur, to hand over the bouquet. Once again, a very warm welcome. As it is customary to commence with a prayer to God Almighty, let us rise from our seats for the prayer. സത്യവും സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഒത്തുവിളങ്ങിടും തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങൾ തന്നുള്ളിലെ അന്ധത നീക്കുവാൻ അങ്ങു വെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞിടേണം.
നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുവാൻ പോരായ്മയൊക്കെയും തീർത്തിടേണം. ഭാരതത്തിനഭിമാന പാത്രങ്ങളാൽ തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണം. നന്മയിലേക്കു നയിക്കണി ഞങ്ങളെ, ചിന്മയാതൃപദം കൂപ്പിടുന്നേ. സത്യവും സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഒത്തുവിളങ്ങിടും തമ്പുരാനേ. Let me request that the program may be commenced by lighting the lamp. Let the light enlighten all of us to the true spirit of knowledge and wisdom. Let me invite our respected CGM sir, Sri Vinod, and the dignitaries in the dais to accompany him to do the honor of lighting the lamp. Please, sir. I would also like to invite
The function is also being joined by a distinguished guest, Raju George sir, through online mode, GM Network Corporation CM, and GM NK Sukumaran sir. They are, I welcome senior officers for this function. Also, this meeting is being joined by our beloved General Secretary, Sri Wasi Ahmed, through online mode. I welcome Wasi Ahmed to this meeting. Shortly, our All India President, Sri Revishil Verma, will also join through online mode. I welcome Sri Revishil Verma also to this function. Next, as part of felicitating our distinguished guests, it's customary to honor them with a shawl. I'll call out. Please, office bearers may please come near the mic point. Sri Binoj, Prasad Raj, Vipal, Deepu, Anil Kani, Nigesh, Basil, Sijo, Chandrakumar, and Suraj Trivandrum. Let me request
Sri Muhammad Ali to do the honor of giving away the shawl to our respected CGM, Sri C.V. Vinod sir. Next, Sri Prasad Raj. Sri Prasad Raj sir, may please do the honor to Sri Rajendran PGMT Trivandrum BA. Sri Ansel ACS, may please do the honor of awarding the shawl to Sri A.K. Mishra sir, PGM Circle Office. Sri Vipal ACS Kerala Circle, may please do the honor to Sri P.G. Nirmal sir, GM Network Planning Circle Office. Sri Jayadevan, may please do the honor of awarding the shawl to Sri Sadish Raj sir, GMHR Circle Office. Sri Deepu, CHQ Organizing Secretary, may please do the honor. Sri Sijo, ACS, may please do the honor to Sri Ramesh Raj sir, GMEB Circle Office. Madam Mahalu, may please do the honor of awarding the shawl to GMIT, Madam Meeraman. Madam Jija is requested to do the honor to Vedirani Madam, IFS Circle Office. Sri Binoj, ACS Calicut, is requested to do the honors to our beloved Circle President, Muhammad Ali. Sri Basit, ACS Kerala Circle, is requested to do the honor to Circle Secretary Sahir. Sri Sandeep, District President Kannur, is requested to do away the honor to Sri Santosh Kumar, Circle Secretary BSN EO. Next, let me welcome all the collegium members and other
executives and office bearers from various districts to this wonderful event. Next, moving on, let me request our beloved Circle Secretary Aigetoa of Kerala, Sri Sahiras, to deliver the welcome address. Please. A warm good afternoon to all. On behalf of Aigetoa Kerala, on the occasion of our annual general meet 2001, we take this opportunity to welcome all the dignitaries, guests, and all our dear colleagues to the open session of annual general meet. It is our pride and a pleasure that our respected CGMD BSNL Kerala Circle, Sri C. Vinod sir, who agreed and graced the program with this honored presence. On behalf of Aigetoa Kerala, I welcome you, sir. We welcome our respected Sri Rajendran sir, PGMD Trivandrum BA, or PGM Alok Mishra sir. GMHR Investment Sadish sir, PG Nirmal sir, GM WCF, Aigetoa sir, he is now online. The NK Sukumaran sir also, he is also online. And he is a GM STRSTP, the Ramesh sir, GM Madam, GM IT. And Nidhirani Madam, IFA, BSNL Kerala Circle, to this location. We also welcome our dearest General Secretary, Sri Wasi Ahmad, Aigetoa, who is now in online. So, beloved AIP, Sri Ravishil Verma, is also online. So, Joint Secretary South, Sri Sridhar Babu, he is also online. And our CH2 representatives to this function. We are happy to welcome the Circle Secretary, CS BSLU, Sri Santosh Kumar. Also, CS Seva, Sri Rajinish, he's now travel. He will come and join us. Sri Kidesh, CS SNA, he will also come. CS AMSL, Sri Shaji sir. CS NFC, Sri Mohan Kumar. A moment of joy that the entire executives of BSNL Kerala will be able to hear the words from our esteemed dignitaries in this occasion on various matters. We also welcome the beloved office bearers of Aigetoa Kerala from Circle Executive Committee, District Executive Committee, and other Circle Secretaries, CH2 office bearers, and the collegium members of Aigetoa Kerala who attend the program through Zoom meeting. In fact, we have planned the program initially fully online, and later the same got changed to offline and online through Zoom along with the YouTube stream. We welcome all the executives who are present here and who are attending online to the open session Aigetoa Kerala annual general meeting. Now it is our privilege to request our beloved CGMD BSNL Kerala Sri Vinod sir to inaugurate Aigetoa Diary and Calendar 2022, and we request all the respected dignitaries on dais to join the same.
Thank you all. We feel the theme of today's open session, current telecom scenario, challenges and opportunities on emerging BSNL 2. Is a timely and apt with respect to current predicament of BSNL. BSNL is now in a days on revival path with the combined efforts of employees, association, management, and the government. Indigenous 4G rollout is expected by September 2022, as the testing is already been done at Chandigarh and Ambala by TCS, Tejas and ITA. It is relatively learned that we will be able to place the PO by March 2022 for 4G equipment, and service rollout is aimed by September 2022. Additional revenue of 900 crore per month from mobile operational BSNL aspect of the rollout of 4G. The fastest penetration in FTTH segment and the enterprise business and the competitive enterprise businesses must to cope up with the competitive telecom scenario. The able and resilient backbone of network needs to be ensured in our telecom segment. Along with this, the revenue potential from infra assets like land, tower, building to lending also looks promising for BSNL. On the other hand, BSNL has become lean post VR service pursuing a wholesale business model where LCO franchisee partners have become our channel through which we provide our services in the last mile. It needs to be emphasized here that motivated employee is a prerequisite for the success of this partnership management model that BSNL is focusing currently, which is a challenge in itself. Many people in BSNL are stagnated at current level, and the organization has so far failed to offer a viable career progression and that will galvanize the workforce. For standard pay scale implementation of executive, that is E2, E3 for JTO, JO and SPO. Fellows issue of executives after second BRC, the due superannuation benefits of BSNL employees and other activities, and the fair revision as per the third BRC are some other issues which are made to linger on the and adds to the burden of discouragement of workforce in BSNL. It is high time that BSNL should the bureaucratic style of functioning while dealing with the HR affairs and recognize workforce as a human capital. Wonders are possible then because BSNL has many opportunities like a qualified and experienced workforce, government support, vast infra assets, which no other player in telecom sector in India can afford. We are confident that this session will throw light on some of these aspects. It's a fact that the challenges are taken care and satisfied and motivate the internal customer, that is the employees. Then we will able to capitalize on each and every opportunity. It will make wonders to BSNL in the coming years. Thank you, Ananda. Jai Aigetoa, Jai BSNL.
let me invite our most beloved General Secretary, CHQ, Sri Wasi Ahmad, to address this open session. Thank you very much. Am I audible? Yes. Thank you. First of all, Just a minute, sir. Just a minute for the introduction. We have the Circle Secretary, SNEA, Sri Jidesh. Let me invite him to the desk. I request Sri Ansan to do the honor of giving the bouquet and shawl. Thank you, sir. Wasi Havaji, please continue. thank you. First of all, I welcome today's chief guest, Shri C.V. Vinodji, Honorable CGMT Kerala Circle, our Circle President, Shri Muhammad Ali ji, who is presiding over the function today, our guest of honor and our beloved All India President, Shri Ravishil Verma ji, senior officers of the Kerala Circle on the dais and off the dais, our veteran Joint Secretary Shri Sridhar Babu ji, one of the best and dynamic Circle Secretary Kerala Aigetoa Shri Shahir ji, our other CHQ office bearers, Circle office bearers, District office bearer, members and executive fraternity of the Kerala Circle. Today's other guest, Circle Secretary Seva, SNEA, AIBSNLA, BSN. Ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to all of you, and my heartiest thanks to the organizers to give me an opportunity to join this meeting through online mode and share my views on the today's open session topic, current telecom scenario, challenges and opportunities on emerging BSNL2. It is a very relevant and very significant topic, which is nowadays discussed in almost most of the open session in any of the associations and the unions. And definitely, since it is related with the survival and the future of the company, as well as the survival and healthiness of the employee, especially those recruited by the BSNL. This topic has two parts. One is the healthy sustainability of the organization, that is BSNL, which is mainly driven through the government policies, the DOT directions, and the decision of the BSNL board and the BSNL management. And the second part of this topic is the employee, is the officers, non-executive, executive, who are the end beneficiary of this organization for their work, their opportunity for healthy sustainability in terms of remuneration, as well as the optimum career progress, who have came in this organization with utmost educational qualification and all India filtering mechanism. Even today, BSNL is recruiting the best talent from the country, the JTOs who have came through GATE
having a percentile of 95, 96, and I have come across some people who are having a 98 percentile also. So these are the two parts of this open session topic. Definitely, the first part is related with the government policy, and we all know that in 2019 October, the cabinet came with an approval with a BSNL revival program. But the two foremost part of this revival program, that is 4G pan India rollout and land monetization, could not find any headway even after lapse of 2 years of time. Whereas the issue which was more concerned with the government was the VRS, that was completed in a time-bound manner. Without going into details, because it is now in a very common domain, the 4G non-rollout of the 4G has adversely impacted this organization, where other telecom operator who have increased their revenue in last 2 years by 25 to 30%. Unfortunately, due to absence of this high-speed wireless data network service, BSNL is still struggling to maintain its revenue of just 1150 to 1200 crore in last 2 years. If we go back now, November 2019, December 2019 or January 2022, and if we see the revenue figure of October, November 2021, we do not see any change in the revenue. It is almost flat. So definitely, it has its own implication due to the non-availability of the 4G, changing market dynamics and the service requirement by the customer. Our backbone of the copper network and the copper network based services is almost outdated, and that now times has come for the fiber based data services. And due to limited revenue, we are also unable to tap the market in a potential way. The FTTH business, we are unable to tap that business, and we are now going through MSO and TIPS model, where we are not investing anything, but we are totally depending on the third party of TIPS and MSO. Business is coming, definitely. If we have succeeded in holding the revenue, the FTTH business is one of the major factors which has contributed in holding the revenue at least. But this is not sufficient for the company to grow or for the company to sustain, considering the huge liability of BSNL of more than 30,000 crore plus. And due to this huge liability, we have to pay the interest of EMI, the interest of principal amount, affecting our normal operational requirements. Salary was not being paid in time since 1.5 years, more than 1.5 years, and it was almost delayed by 2 to 3 weeks every month. But after seeing a sustained delay, we joined hands together with all union association and pressurized the management to at least regularize it. And fortunately, now it is regularized, but it has its own implication on the other side, where other maintenance is being suffered. But I want to apprise this house, this association, other association and unions have continuously raising these issues, and fortunately, the government has also taken cognizance of this fact, and a discussion is going on in the DOT and the Finance Ministry that something needs to be done. When the government of India is firm belief that only core Indian 4G has to be rolled out, and they are not allowing any other vendor to supply the equipment to the BSNL for the 4G rollout. And
with a continuous push from the association, from the unions, and from the BSNL management, our Honorable CMD and Director CM. The Honorable Minister has taken cognizance of this fact, and I want to apprise this House that a new proposal is under discussion in the DOT and the Finance Ministry to support BSNL. And this support may come in this month itself. The 4G testing, Core India 4G testing is going out, which is expected to be completed by mid of the January or by the end of the January. And if things goes as per plan, the commercial supply may start by the September or October 2022. The government of India has in discussion to support this Make in India capex, Make in India 4G, and they are in discussion to support the capex, support the backbone expansion for this 4G rollout and other support also. Other mechanism for the 2G revival license revival, which is already expired in February 22, the adjustment of license fee, the preferential share adjustment, the AGR payment, debt restructuring, and MTNL merger. These are the some important arms which are under discussion in the DOT. And if the things goes as per the positive move of the government, we may see some shining in the later of the 2022. And we can hope if the government and the DOT is sincere in its delivery, maybe in the coming days, the BSNL may find some way to improve its the business, acquire the market share also, and this will ultimately improve the financial position of the organization and ultimately beneficial for the employee as well. The association is continuously pushing the things along with other counterpart sister associations and unions, and we are continuously following up that any such business, any such support should not come with some other adjustment on the cost of the BSNL. And one of them is the tower monetization, not only tower monetization, but the core network core monetization, which was not rolled out in BSNL till date. It was only non-core monetization which was allowed by the association, by the employees, by the management. But now some discussion on core monetization is taking place. We are continuously watching, and we will not allow any compromise with the interest of the BSNL. As far as the HR issue is concerned, since it is a challenges and opportunities in an emerging BSNL2, we the employees, we the executives, we are hoping high with this revival program, and that is why we supported all the move of the government, all the genuine move of the management in 2019, and wholeheartedly came forward with this decision of the government and the decision of the management. But unfortunately, despite of passage of more than 2 years, the employees are empty-handed, especially the executive are empty-handed. Still they are struggling with their pay issue, still they are struggling with their promotional issues, still they are struggling with the pensionary issues of the BSNL recruited employees. A huge stagnation in JTO grade, SD telecom grade, SD electrical, civil architecture grade, a CO grade has completely demotivated the employee,
we had a hope that in the BSNL 2, the BSNL management will come up with some formidable opportunity for the employees. They will come with good opportunity for the career growth so that a motivated workforce can be generated and the challenges can be met out. And the restructuring process, we continuously put our viewpoints on these lines. When you are going to enter into the BSNL 2, when you are doing the restructuring process, kindly take care of the interest of the executives who have came with a high hope in this organization. But unfortunately, although some promotion has happened in July 2021 of about 4,000 from J2 to SD grade, and first time a J2 appointed, recruited in BSNL was seen the light of the day of first promotion. But still, the people with 11 years in the J2 grade is still struggling for their first promotion. Similarly, in the SD grade, the executive are struggling to get promotion, and they are stagnating from 9 to 17 long years in the SD telecom grade. Despite of ability of the vacancies, the management is not showing inclination to take risk and allow the promotion and holding it back on one reason or other, and now it is recently due to a selfie at Supreme Court. But the management has to understand these are the challenges which has to be solved by the management itself. Because when the executive are going into the field, when the employees are going into the field for the maintenance of the system, they also faces different challenges. If an SD or J2 is going to the field, and if the fiber has got cut, they have to instruct the subordinate to dig the road, to cut the road. They also need permission from the civil authorities. But when many times, due to a scarcity of the time or due to emergency of the services, they take risk and they cut the road without taking due permission of the concerned department, and they take risk and restore the services. Similarly, the management has also to understood it and see that those people who are well qualified, well experienced, having a stagnation of more than 9 years must be allowed to be promoted. And we have suggested that if there is an issue in the Supreme Court regarding the reservation, why not all eligible should be given the promotion so that there should not be any hiccup or any dilemma with regard to the promotion in the AGM grade. But management did not agree to our viewpoint and deliberately waited for the outcome of the SLP. Until date, despite of this hearing completed on 26th of October, no movement has been done in the SD to AGM grade promotion. Similarly, the E2, E3 scale, which is the standard scale issue, which is the residual due of the second PRC 1/1/2007. Till date, these two scale has not been finalized by the BSNL management, nor by the approval by the DOT. Despite by the approval of the board of directors, this scale has not been implemented in the BSNL. Fortunately, the merger of MTNL has again started in the discussion table, and we are pursuing this issue with the DOT. Recently, I had a meeting last Saturday with the DDG PM and the director PSU who is dealing with this subject. And this standard scale of E2, E3 has again came up on the discussion, and we are hoping that this time, since the merger of MTNL by parking out the debt of the MTNL is very much serious on the card. So since the J2 and J are recruited at the level of E2 in the MTNL, so this time we may succeed to get it implemented in BSNL also. And if this E2 scale will be implemented, it will be a great boon for all the J2s who are working E1 scale with 3 different basics. It is the only department where there are 3 initial basics of a same grade. Somebody is working with an initial basic of 16,400. Somebody is working at 1920. Somebody is working at 2820. And all are working in same school of E1. So I want to apprise all my colleagues and all my members and executive fraternity who are available
in this August gathering that we are seeing a very good hope to settle E2 and E3 scale this time due to the new scenario of merger of MTNL where the executive are recruited in E2. Similarly, the SAB issue where no deposit has been made since April 22 is another concern of the association. We had a detailed meeting with the board of directors and the CMD under AUAB platform where CMD has agreed to deposit all the outstanding and clear dues latest by March 2022. It is the SAB is the only supernumerary benefit for those recruited by the BSNL, either it is executive or non-executive. There is also non-seriousness from the BSNL management. Association is pushing forward for this issue, not only deposit the outstanding amount, but to increase the quantum also. And we are discussing it with the DOT also that when a great package is underway, there must be some package for the employee also. When there is a package for the organization, the employee should also be taken care of. Either it is a standard scale or it is a superannuation benefit. If there is a support is required, the DOT should extend that support. And we are very hopeful that to account. We have already apprised this situation to the DOT officials, to the CMD and board of directors also, that any merger cannot be taken place without clearing these two outstanding issues of the BSNL employees. One of the most unacceptable thing which has enraged the whole executive fraternity is the recent restructuring process announced on 23rd November, 24th and 28th and 29th November 2021. The stagnation of 12 years in the JTO grade for the promotion to the next grade beyond the sanction strength has completely outraged the executive fraternity. When there was a board of BSNL board decision in terms of time-bound policy in May 2018 to promote every executive from J2 to AGM grade in 15 years, the recent board has again deviated from that policy and introduced a stagnation of 12 years clause in the JTO. This is totally unacceptable, and this has enraged all the executive fraternity, and seeing the status after discussing with the management and seeing that management is not ready to roll back this policy, despite of our pursuance with the CMD, with the Director HR on multiple occasions. The association has forced to serve an agitational organizational notice. And as present, this organizational program is going on. And we have taken simple two issues. Ensure career progression of the executive in a time-bound manner and standard scale for JTO, JO and SDO, which was passed, both the issue was passed by the board. In this series of program, we have launched a black badge campaign. We have launched a Twitter campaign. Now, the 22nd, we have a whole day dharna. By doing our organizational action program, we just wanted to attract the attention of the management and severity of the situation. That at least on this late stage, the BSNL management should take cognizance of this fact and correct their action. Else otherwise, the days are not gone ahead that all executive will be forced to come out on the street to get the due right and due justice from the management. And this will definitely be a situation where neither association nor management would like to see, because it is a changing time. Again, the government is coming ahead with some discussion to support BSNL, and this is a crucial period. Both the management and the association should see that there should not be any hindrance, there should not be any unrest. And on this account, I request Honorable CGMT Kerala Sri Vinodji, who is a very senior officer of this department, to kindly apprise the unrest among the
masses in the BSNL, especially the executive fraternity, due to this restructuring process. Definitely he himself will be also feeling the lower number of posts given to the circles and to the different units. And we see that It may have a negative impact on the growth of the BSNL as well. Take note of this fact and apprise the board of directors from his office, from his good office, that sir, kindly look into this issue and settle their genuine grievances instead of allowing the unrest to increase further, because it will not be neither good for the employee, nor for the management, nor for the organization, nor for the association. We hope that the Honorable CGMT will take note of the fact. Friends, the association is continuous process and continuously working for the welfare of the cadre, continuously working for the welfare of the employees and the member. In this testing time, association has came up with some medical policy also, which has benefited a large group of the employees. You have seen in this last COVID period, the GHI policy launched by the Aigetoa has come a great boon for the employees. Basic duty of the employer. At the same time, we are working for ensuring a transparent transfer policy. You have seen how the OTP has been implemented, and now it is working very fine in all the grades, which is an all India grade. I want to apprise this house that presently only the circle choice is available in this OTP transfer. We are working out with the personal section to ensure that at least up to BA level choice should be offered to the employees. We have taken up this issue with the PGM Pulse and the Director HR. And we want to apprise that very soon we will ensure that up to BA level request should be allowed in the OTP transfer, OTP protocol. So that if somebody is going to from one state to another state, they should be given to the home town also, if we are moving from 600 or 700 kilometers. At the same time, we are also working out to provide the executive to the shorter circle, where there is a shortage in the different grades. We are also looking after to settle that issue also. For the Rule 9 cases, already policy has been framed out. Further refining is going on, but the process of maturing the Rule 9 cases has been started. Now the Rule 9 cases, whatsoever the Rule 9 cases coming into the preview of the policy is smoothly getting executed, and more than 100 orders have been issued in last 1 month after execution of the policy. If there will be any suggestion, if there will be any improvement, please forward us to take up with the concerned authority in the BSNL headquarters. At the same time, I would also like to congratulate all of you for coming up this AGM in physical mode in this pandemic situation and giving an opportunity for the dignitaries to share their views and associate themselves with you. With these words, I would like to thank once again to the organizer team for this opportunity given to me to address this occasion, and thanks all the dignitaries for patiently listening my voice and giving an opportunity me to express my views on the subject. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Vasiji. A very exhaustive address touching all the issues being faced by the BSNL BR community.
and rightly appealed to the senior officers regarding the woeful conditions that the employees in BSNL are facing these tough times. The time has come for the most awaited event of this function. I know that each and everyone is anxiously waiting for the key address. Our distinguished chief guest and CGM Kerala has been benevolent enough to grace this occasion with his esteemed presence. He being in the apex seat of Kerala Circle, we all know that sailing through the rough times where BSNL has just crossed over the revival phase, there are immense challenges. His multifaceted personality has always been a guiding figure to the BR fraternity. Even amidst these tough times, he has always been benevolent to keep a nurturing mode towards the young executives of Kerala Circle. He has shown ample sympathy and love towards BRs. Let me invite our respected CGMT, Sri Vinod sir, to address the gathering. My dear colleagues, respected president of this function, my dear colleagues, officers, Mr. Santosh, Mr. Wasi Ahmed, All India President Mr. Rashid Verma, and all dignitaries who are present for this AGM open house session. It gives me great happiness to be among you. And incidentally, in fact, the more warming thing which for me was your GS has almost touched all points, and Mr. Sahir also has touched all the points which are of concern. Now, incidentally, it's very interesting that I was called for special training by DOT with the name leadership management. So in fact, I was telling my people, yeah, I'm just having another 2 years service. What leadership management these fellows want to tell me is a waste of money. But anyway, since they said it was compulsory, I had to attend that meeting. But then after reaching there, I understood that the topics covered were totally different and had nothing to do with leadership. So, in fact, what I would like to tell you is most of the points covered there were this specific topic only. Current telecom scenario, challenges and opportunities. It stops there because it did not touch BSNL. But I would like to share the points of concern from the government side and what the plans of the government are. Of course, I will start with 4G because that is of concern with BSNL. Now, largely, I am happy to say that what your GS has said about the timeline is about almost matching with what the government is planning, but at the cost of whatever it is. I have to tell you that the authoritative sources are of the opinion that if BSNL has to commercially exploit the 4G which is being rolled out, it will take another 1 year of development. Now, this is the honest fact, because those who are actually doing the evaluation from the government side have made their presentations. Now, I would like to go into a little more because all this is coming in this current scenario. So I'll try to speak for about 15-20 minutes. Okay. So now the first
thing of concern for the government is the rate at which the cyber and network hacking is happening. The government has taken a very clear stand. At no cost, they are willing to allow a state PSU to run the data-based, IP-based services with any foreign collaborative company. And that is the stand of the government of India. And BSNL is supposed to take care of any national emergency so that the government's connections for and minimum commercial connections are made available. So there is not going to be any compromise on that. Our request for Nokia license enhancements has been turned down. There is going to be no. There is a cost for BSNL. Now, according to the government, everything comes with a pain. Take the freedom struggle. It has come with a pain. So they say that BSNL has to bear this pain as a part of self-reliant India in communication. Now, this message has been conveyed by the topmost people of DOT, TRAI, and others to us in our meeting. So they have said that while we all batted for the same issues, we said we want this, we want that, but they said that the issues are very big. Now, I'm not getting into the details of the issues, but what I would just like to tell you here is that the 3GPP forum is what is controlling the entire communication scenario, and it is headed by the Chinese. Okay, so now I'm sure all of you are aware about the 5GI standard, which is India is promoting. That I'm sure most of you would be aware. So now with lot of fighting and lobbying, they have made ITU and CGPP come on terms with the 5GI. So as far as our mobile communication 4G rollout is concerned, the trials may start sometime in September, but a fully commercial 4G rollout to match the existing features will take another 1 or 2 years, because there are 362 points of concern which have been flagged, and the TCS has said that they will do their best to ensure that these flags of concerns are resolved. But you must understand that a technology which you are developing indigenously cannot happen overnight. So there are issues. Now let us understand that. Okay. Now, as far as the government's policies are concerned, now their major focus now is on making money by selling spectrum. That is the key area of concern of the government, and they want to monetize spectrum, and they would like to move ahead in monetizing spectrum and make money in that, and then use that money for reaching out to remote areas, and plus fund projects related to alleviating any perceived cyber threats. This is broadly the what the government is planning to do. Now, what are the plans as far as for BSNL are concerned? Now, we had an open house discussion, okay, consisting of members from TRAI, from BSNL like me, then senior members from DOT. So one of the questions asked, I'm just telling you the open house discussions which form a part of the current telecom scenario. I'll get into that, but I'm talking about 4G. Now the question was, all those who want 4G, who are using 4G and paying for 4G, have already migrated to some other customers. Now, who is that 4G customer you are targeting? You may be targeting to retain the existing 4G customers. Now, they said, what the open, I'm just jumping here and there just to make things understand. So they said, it makes sense to introduce world-class 4G in Kerala and Tamil Nadu,
and nowhere else in the country. Because they say they're very confident that people, some portion in Tamil Nadu and maximum people in Kerala may jump back to BSNL if BSNL is offering a world-class 4G service. But they say they have the feedback. In fact, it was all these are shared by some of the very senior people. They say the customer feedback is most of the people don't want for BSNL 4G in other states. So now the question in the open forum was, now let us assume that 8 to 9,000 or 10,000 crores, whatever is invested in 4G. So are you going to invest that to retain your existing customer base, or you are going to generate revenue and survive? This is one question they are asking. This question we have to answer ourselves. Okay, it was left there. Then the next question was, okay, so then what is BSNL supposed to do to survive? This question was asked. Then the next question was asked was what you are discussing now, current telecom scenario. So now where is this current telecom scenario going and how far in BSNL we are ready for it? Now, there is no harm in understanding what a competitor is doing for us to understand where the current telecom scenario is going. So I will just tell in the lighter side, having gone from Kerala, where BSNL service is almost comparable to any other services of any other mobile operator, and landed in Delhi now with our MTNL, I must say it was a nightmare beyond imagination. Okay. Almost every officer is having a Geo phone as a standby, and I was literally struggling to even make a call. The situation is so terrible, it's unimaginable. I thought I have gone some 20 years behind. Now, that is the situation in which we are in MTNL, whereas our competitor is offering a whole load of services. So, what is this current scenario which we are talking as far as the customer perception is concerned? The best example for us is to go into this MyGeo app and see the various services he is offering. Of late, for executive corporate customers, the moment a corporate customer, I'm just telling you the current scenario, right? Current scenario is not telecom. This is what we need to, all of us need to understand. The one of the world's most reputed TRAI analyst, data analyst, has come and made a presentation to us. He says, no telecom company can survive by offering telecom services alone anywhere in the world. First point. The second point he said is, unless people think of telecom as a service which is as precious as ordering from Swiggy, the tariffs what now are being offered are most atrocious and need to be raised. Okay, he says no company on earth can survive with this low rate of tariff. That is the first point. The second point he said was, unless now you are offering your telecom services as a data carrier which can be linked to hundreds of applications and services, there is absolutely no scope of survival for any telecom company. So the first paradigm shift in our thinking, if we as a company have to survive, is that we need to now tie up with application service providers. Now the point here is, again I'm telling you, Jio has taken Baiju, right? Jio has a stake in hospitals. Jio has stakes in insurance field. Jio has stakes in stock marketing apps. Now, whether as a BSNL
we can have such tie-ups with various application providers and offer all this as a platform combined. And we as a service provider carry that. Okay, now he says that is how the future is going to go. So if BSNL has to survive, then the first paradigm shift in our thinking is, along with providing this data telecom service, I need to bundle a lot of apps. Now, what I mean by apps is not this Yup TV or some TV, which most of us are not familiar with. Now, so the point here is, when you talk of challenges and opportunities, we have to heavily invest in AI, user defined application management, tying up with IoT solution providers. Now, basically, these are the challenges as far as my understanding is for BSNL, which we need to move ahead. So by providing 4G data alone, if we think after 2 years we are going to provide, by that time 5G will already come out with various applications bundled. So again we'll be left missing the bus. So the first paradigm shift as far as our approach to the way we do business is, I have to look at applications based solutions, right, on which I will be providing reliable data. Next, coming to the way we do business. Now I'm coming to BSNL only. Maybe it is a lack of training, or maybe our seniors did not foresee, or maybe that we thought it is not our cup of tea. We are all more comfortable, let me say including me, repairing a modem than asking somebody to get it repaired and give you a report that he has done it. Now this has to change, because how I am seeing the way the company is now trying to position itself, I am not discussing here the issues which are of concern, like why BSNL is on investing capex. I will come to my discussion with the BSNL board members at the last stage. So now the point here we need to understand is, if BSNL has to survive, we have to know how to get the work done. Now you can say, I know how to get the work done, but then I need some money. Without any money, how do you expect me to do dancing? It's not possible. I am optimistic. I am giving my best. I am willing to give my time. I am willing to do everything, but where is the money? Okay. Now this is one big question which we have to answer. So now coming back, I am a fighter, okay, to be very honest with you. So now what we will do in Kerala is something what I want to say. So let us, I'm giving this challenge to all of, because I'm very happy to see Mr. Santosh, Mr. Jitesh. So let us all take up one activity, what I am saying, as a challenge. Now this will be a test bed to test whether we are ready for 5G. I will just now suggest something, work it out and come back to me. So now, primarily, let us understand, when we talk about 5G and 6G, we are going to talk about small cell architecture. Okay. Now, a high data enriched architecture talks of femtocells with radiation of committed data between 50 to 60 meters only. Okay, that is almost equal to what? Can somebody tell me equal to our stupid Wi-Fi hotspots? So now what I am trying to say is, I am willing to divert, get APs for you, anything. So in each BA,
take one small locality which you want to make it 5G enabled using Wi-Fi, right? Make that coverage so that now we will try to introduce some application there for those people, so that in fact using MDO is available. Let us use Wi-Fi, and in PM Vani, between APs you can roam. You understand what I'm saying? So now I will request all of you that Kerala will set the first motion in the country by trying to make a series of Wi-Fi hotspots enabled. Take a small area, small village, or any compound or anything like that, and let us try to implement it and see, because the data is also cheap. It's around 69 rupees for 30 GB with 30 days. And in PM Vani, from one AP, I can jump to the other AP. So I would request at least one BA sponsor, and this will be a great learning lesson for us, using Wi-Fi and some local app which those people want there. It's a simple, maybe even the bus timing feature or something, what you think. Or at a worst situation, try to make some small telemedicine app with all those nearby hospitals, so that the people there can do some online consultation, something like that. There's a value addition, so that our teams get an overall hand view of how the environment is going to be. Because what you need to understand, that what the competition is doing, the competition is getting a lot of expertise and training, and they are also building on a lot of apps. So we need to do something with whatever we have. So under the circumstances, so I am requesting all of you that in each BA, try to choose some this thing. I will get the permissions for any shifting or those whatever minimum costs are there. I will try to help you. So let us create a 5G environment using Wi-Fi. If you want to give 1G backhaul to all those Wi-Fi hotspots, do it. I have no problem. Whatever approvals you want from me, you take it. I'll give you. You take it as a challenge, and let us try to implement in any one place. That is one thing. As far as the enterprise business is concerned, now I will just shift again to my discussions with the BSNL board. So I met a few directors there. So I will. One of the first questions I did ask about them was the restructuring. Unfortunately, the reply what I got was not very encouraging. So I leave it to the associations to again discuss with the concerned. I am given to understand that there will be no further discussion, or as far as we are told, that whatever has been given is final and we have to go ahead and implement. This is the normal in view, but I did express that there are some serious reservations. But I presume that that will be dealt separately by the association, but please do it fast. So the next issue was, I discussed about your third pay revision and some other points. Now the problem, what according to the BSNL board is, every time they go to the government with their financials, the revenue is much less than what they are projecting. So they say that there is a tremendous reluctance in the finance ministry to support BSNL because of this. But as the GS, Mr. Wasi Ahmad, was saying, the board members were saying that the government is trying to consider some package, but the terms and conditions and the reference for that will be very strict. But I am told that they cannot divulge those things now. So I do not know the details, but I do not know with what package or terms and conditions it will come. I have no idea. So that maybe in Delhi, your people may be able to find out, or it's too premature for us to know. I'm not very sure. But there is something being planned. But then the message is very clear that you have to survive on your own. If you think you cannot sell, give it to somebody who can sell and take the percentage of what you want. Now, as an association or as a group, whether we are ready to agree to what the corporate office is saying is $1 million question. But the message I got was very clear.
And one more point was, fortunately or unfortunately, we can take it. They say that at least if Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra are showing some very good growth in uh, physical parameters and revenue, with that at least we will try to convince the government. But now, in fact, our Kerala, we are also doing quite bad. So that is what the topmost people in BSNL requested me as a special case, that at least Kerala, you people see how best you can increase the revenue and collections. And as far as revenue is concerned, we are about 8% down. Collections, we are nearly 20% down. So they want at least three circles to perform. And what they have requested us is, please innovate and try to see whatever is needed with the available resources to see if you can increase the revenue. So that is why I had very specifically given all the freedom to the cluster in charges. Please let me know how to make your cluster possible. If you want to merge clusters, merge it. Or if you feel some copper telephone exchanges have to be closed down and converted to FTTH at some cost, please let me know. And because the time is running out, by 31st December, we'll have to finalize what we propose to do with the CFA segment. I have tried my best to explain to corporate office about that copper CFA segment, excluding fiber. We are generating around nearly 25 crores, which no circle is generating. But unfortunately, the thing which is coming again and again is they have nothing to give for capex. So this is $1 million question when they are saying that there is no money to invest in capex. What do we do? Of course, we can always take a stand that it is the responsibility of the board to find money. But they say that finding the money seems to be a very big challenge. I am not very much aware of the reasons, but I am told that our financial books of accounts are very bad. Now, that is one place where again I want to repeat. For example, there were some parameters which our finance office had informed about these key financial parameters, monitoring, and some nodal officers, some blah blah, what was the information was sought. But unfortunately, from Kerala, we have not taken it seriously. Please understand, we have borrowed some 8 to 9,000 crores from the market. The Bombay Stock Exchange does not show any mercy because we are BSNL. The books of accounts have to be proper. We have not been able to clearly show what our liabilities are. There are so many holes in our books of accounts which have been pointed out by auditors. And our finance madam has told me that this is also one of the, they are doing their best to convince the auditors, but they say that this is also one of the reasons our books of accounts are very bad. There are many statutory compliances we are not complying, which means, my request to all of you is, from the engineering mindset, we will have to move to a business mindset, because only then we will be able to fulfill statutory requirements of the government of India as far as whatever accounting details we have to submit from where we have borrowed the money. So there is a threat that if by this March, if we are not, there is likely to be a very severe bad rating for BSNL issued, which may even damage our company's lending processes further. And please understand that these are statutory guidelines which we cannot expect anybody to show mercy because it involves money. Now, whether Jio has done it and how he got money and how Reliance Infocom cheated the government, those are all different issues which we can discuss in meetings and fight for justice. That is a different issue. But what I am trying to say is these are as what BSNL's requirements are. So then, as far as the emerging on BSNL to do is, I would like very happy to say that Kerala Circle and Punjab Circle have shown what it means to be BSNL 2. Okay, there was a tremendous, and I'm also very happy to say that when freedom to innovate is given, those of you who use the freedom to innovate can do wonders. There are some of us who keep waiting for approvals. And my only request is in BSNL 2,
People should be ready to innovate to do business and tell their boss, sir, I am going to do this. I may fail or I may succeed. The cost of failure is this. So you are not, now you may say it is not so. I may get a charge sheet. No, or nobody will give a charge sheet provided the intentions are very clear. At least I am telling on this open forum where people all over the are listening. Nobody will get any charge sheet as long as the intention for procuring business is correct and the solutions proposed are good. So let me first congratulate the entire team of BSNL as well as Punjab for having developed an OBD SMS combined package and delivered it and showcased it to the Punjab government, which was very successful. And I know that those who are involved in that spent days and nights without sleeping. It only shows the amount of brotherhood we have, BSNL have. So let me tell you, BSNL 2 must work on these foundations. One, synergizing all our intelligence, working towards a business-minded solution approach, thinking that customer relationship management is the prime, even at the cost of my personal time. If these three things are there, and if we can manage, now when I say business, if I am not getting money, okay, if I am not getting money, I would be most happy if one JTO from somewhere rings up and says, sir, I have one fellow who is willing to run this entire copper network, right? Take care of 100% service, but he wants 90% of the revenue for 3 months. And later on, we will have a discussion. Come tell me, I will see whether it can work it out. So I'm telling you, I leave the options to you for you people to innovate, because unfortunately, we as CGMs or directors have failed to infuse capital into this network. Now, this is the biggest problem. The fiber does not belong to you. So there is no capital for investment. Now, I do not know the why X1. I had a detailed discussion with the top people in the board. They say they don't have money this month to repay the bank interest plus GST and other dues. Now, this is what they're saying. No, I don't have access to the accounts there. So I have to believe what the top people are saying. So my request is, let us innovate. And I'm telling you the amount of talent which we have. And again, finally, before I sign off, let me tell you, a try person, he has nothing to do with BSNL. He's totally not an ITS officer. He's totally from TRI. You know what he said? So compared to the constraints BSNL is having, your BSNL people should be proud that you are doing a great job. If it was any other private company, they would have closed and gone. So be proud of this fact, and I'm sure that we will be able to come out of it. But my only request is we need to innovate and think on business lines and see how to monetize and get revenue from every incremental asset we have. So with these few words, I wish you all the very best, and I wish this function and this event a grand success. And I once again thank all of you for giving me this opportunity to say a few words. Thank you so much. Thank you, sir. It was really a brainstorming address with very valuable directions and suggestions that's happening across the highest level. There was much to take back from your valuable speech, sir. Next, I would request Sri Muhammad Ali, Circle President, Aigetoa, Kerala, for the presidential address.
Salam, good afternoon to all. On behalf of Aigetoa Kerala, on the occasion of Annual General Meeting 2021, our respected Chief Guest of the function, Sri Vinod Sir, CGM TVSN Kerala, respected Rajendra Sir, PGM 200 BA, A.K. Mishra Sir, PGM NWPCM, Nirmal Sir, GM NW CFA, Saju Sir, GM NW CM, N.K. Sukumar Sir, GM STR bar STP, Ramesh Raj Sir, GM EB, Srimati Mishra, Meera Mardi, GM IT, Srimati Radhirani, IFA Circle Office, Sri Santosh Kumar, CS BSNLU, Sri Jidesh, CS SNEA, our respected All India General Secretary Vasi Ahmed ji, All India President Vishal Verma ji, our respected Circle Secretary Sahir ji, and other Circle Office base, District President, District Secretary, and other collegium members, those who are hearing the voice from online and offline mode. We are happy to see such a good gathering at the venue and through Zoom. We hope that YouTube is being also viewed by the all PSN employees and well-wishers of our association. As all of us know, AIGT All India Graduate Engineers Officers and Telecom Officers Association selected as recognized representative executive association in August 2020. Unfortunately, at the same time, the BSNL was running a crucial transformation phase. Through huge VRS, there was a reduction around 80,000 employees from BSNL, which created vacuum to the manpower requirement of the organization. Due to the working employees' wholehearted effort, the company gone to the revival path now. The central government has offered the revival package to the BSNL in the form of allotment of 4G spectrum, land monetization, sovereign bond, BSNL MTNL merger, and VRS. As of all of us know that the VRS has been very successfully implemented on the same day and the same time. But we all expecting our 4G rollout today or tomorrow, but it is due to the policy, the 4G implementation is getting delayed. Even though the spectrum was allotted due to the stipulation from government for using indigenous equipment for 4G rollout, there occurred a delay in rolling out of the services. Now it is learned that it will be able to roll out the service by September 2022 as the test is being already conducted, test is being completed at Ambala and Chandigarh, led by the consortium of TCS, IT, and Tejas. It is expected that the PO will be placed by March 2022 and soon after it will be rolled out by September 2022. As a part of the BSNL revival package, there was a merger of BSNL and MTNL. As our GS already mentioned, BSNL and MTNL merger is the high level discussion is going on and may happen soon. And on land monetization aspect, already land parcels were identified and around 14 land parcels are getting monetized through DPAM.
The sovereign bond of rupees 8,500 crore was infused to the BSNL already. As the government PSU is working in a strategic telecom sector, BSNL is fully eligible for the support from the central government. We know that the BSNL has formed on 1/10/2000 with the aim of more autonomous working culture due to the competitive environment of the telecom sector and to provide the telecom service to the public at most affordable price and most economical rate. It was also intended to cater the support of 3.5 lakhs government employees to absorb from DOT to BSNL and more than 10 lakh indirect employment through BSNL. As per valuation, BSNL land assets stood at around more than 1 lakh crore value and present market value it may rise up to 3 to 4 lakhs crore. BSNL was in profit till 2007-8 and further due to the same some delay in allocation of expansion of mobile services and some other issues, the companies went to red. Even though the company again came in operational profit during 2013-14, again the financial situation is not that much good. As a government PSU, it was expected to compensate the losses of BSNL due to the service in rural area and difficult terrain is expected from the government of India. Namely, access deficit charge, spectrum charge, license fee, and USO subsidy. As this is the organization which will fulfill the social obligation of government to the people of India. Unfortunately, the refund of spectrum charge and ADC stopped in 2007-8, and USO one-day subsidy by 2013, which affected the financial condition of BSNL. But we are forced to do the service in rural as well as in the difficult terrain areas. Further, the company was affected badly due to the huge delay in allotment of 4G spectrum in 2016, whereas other private operators have gained the considerable benefit and raided BSNL heavily. All this situation affected this mammoth organization very badly during those times. Now coming to the theme of today's discussion. Current telecom scenario challenges and opportunities of emerging BSNL 2. As our today's chief guest, our CGM has already mentioned in detail about the current telecom scenario, who will survive and who will not survive. Sir already mentioned that today the services who provides the service only telecom, he cannot survive in the world. Sir already added the word that we should give the service, that data service with many applications as bundled with the data. As we know that the India has the second largest potential in the telecom sector with the 1.17 billion subscriber base. Out of that, about 1.15 billion customers are from mobile sale. For the last decades, the telephone density was increased up to 86.73%, out of which the rural density was increased from 58 to 60.27. The broadband and internet penetration also increased to 776 millions. Also, we know that the data tariff, the cheapest tariff is available in India compared to the other part of the world.
But unfortunately, BSNL is the fourth ISP in India. But we are having the presence throughout the country with the largest fiber route about 7.5 lakhs kilometer. Nobody can compete with BSNL on the fiber route. We are having the well qualified and well experienced employees of 64,000 employees after VRS. And we are having a market share of 10.25% all over India. Also, as CGMT already mentioned that compared to the private operators, with all these constraints, BSNL is surviving. So we can proudly say that BSNL is having only 30,000 crore debt, whereas the private operator is having 1.19 lakh crores for other operators like Vodafone and Airtel. So this is our topic, current telecom scenario. The challenges we are facing that the first and foremost challenge is the rolling out of 4G delay. That already mentioned that it will be coming in the next year or next September 2022. It is affected badly to the BSNL. Also the support financial support from the government towards the ADC, USO fund, etc. for servicing in the rural and difficult terrain area. Last but not the least, the motivation of human resources in BSNL, which includes the employee career progression, pay issues, retirement benefit, etc. It is reliably learned that government is planning for a support of 1.5 lakhs crore of the BSNL, which includes 50,000 crore for 2G spectrum license for 30 years, 15,000 crore for AGR dues and license fee clearance, 20,000 crore for capital infusion of 4G rollout, 14,000 crore for utilization of tower for BSNL services from PTCL, 6,000 crore to implement the backbone network, and remaining liability of MTNL, BBNL merger, etc. We need to see that the situation like situation in MTNL and all, JTO are getting the E2 scale, but well qualified and gate qualified JTOs in BSNL, we are getting the even scale. It is very low as compared to the industrial standard scale. It is evident fact that the young and energetic gate JTOs are leaving the BSNL from day by day. They are leaving from BSNL due to the salary very low in BSNL and joining in the other sectors, which gives more scales. Better in other PSU, they are giving E2 or E3. It is a matter of serious concern. So as an organization, we all should understand the internal customers, that is motivated employees of organization, is the most prime important factor for any organization to capitalize the opportunities and to tackle the challenges. So we should be concentrate on the internal customers, that is the qualified employees, to be motivated with their pay, pension and promotion. Now as we coming to Kerala Circle, which is the most important profit center of BSNL India. We have 25% market share in mobile in Kerala Circle, and FTTH penetration is moving up. EV business is also on the high side. Little more adequate support by strengthening the transmission team as well as proper tendering. Competitive tariff also required in the EV side.
We are very much thankful to our respected CGMT sir, sir, and his team for the support, to give their wholehearted support for the best out present scenario. Appreciate our CGMT Kerala from our side to get involved in each and every matters, be it on operational front as well as human resource front. Now, as the legacy culture says, people naturally expect more from performing person, and this automatically point to Kerala to match the expectation to management as well as the customers. So it is our bounded duty to outperform in every segment and verticals and continue to be the role model of BSNL India. On behalf of Aigetoa Kerala, we urge all the employees to elevate to the highest performance level for the betterment of BSNL Kerala. It is pertinent to say that most important matter that BSNL management need to take care of the motivation of the workforce. We already know that the executive who are the future higher level management, one can how much apprehension about the pay scale, pay loss, and dues superannuation benefit. In addition to that, the internal fast track promotion mechanism which keeps an executive to raise the excellence of the company completely missing, which is one of the foremost solution of Aigetoa. In between the meeting, one good news has come. The already waiting for the DPC of the civil electrical that has been issued by the corporate office today. So we expect other remaining DPC of the 2010 batch will be issued soon. Our General Secretary also assured that we can expect the promotion of the remaining within this December month itself. We hope for the best. Even the normal career progression of executives are cause of a worry for entire BSNL executives, be it in the telecom cadre or accounts cadre. Telecom cadre SDs are facing more than 17 years. That already our GS has told 9 to 17 years stagnation is there. The accounts wing also is not getting their promotion, despite clear vacancies are available. Any organization cannot run with simply so-called looking after arrangement. So we are once again request to the top management to consider these issues, or rather challenges, and make completely motivated workforce with prompt resolution of these matters on the issues. We must thankful and supportive to the efforts that our Aigetoa CHQ team and various circle bar district team were actively involving in various policy decisions and important matter for betterment of organization as well as executives. To conclude with it is clear that the attitude, hard work as a team in the best solution to the growth of the opportunities and tackle the challenging present scenario. We assure our respected top management that the employees are ready to raise the occasion and will shed the responsibilities as per the need and requirement. At the same time, we hope that the burning issues, pay, pension, promotion will be duly taken by management and board of direction. Thank you. Thank you all. Together we can, together we have, and together we will. Jai Aigetoa, Jai BSNL. Thank you, Muhammad Ali sir, Circle President, for that thunderous speech delivered now. Moving on, let me invite the guest of honor for delivering the address. I invite Sri Rajendra sir, PGMT, BSNL Trivandrum BA, to give the address.
President of today's AGM meet. Chief President of the today's AGM meet, CGM. My colleagues on the dais, distinguished guest of honor, and other invitees joining from other fraternity from the senior days. Mr. Santosh, from secretaries level, All India level. Very good afternoon to all. Any meeting, if you organize the post-lunch session, it gives slight busyness, which I experienced too, but nevertheless, the speech which articulated by our chief guest, our CGM, given slight spark to all of us. Indeed, I am more privileged to stand before you, giving the opportunity given by Aigetoa, All India Graduate Engineers and Telecom Officers Association. We must call it as executives, not officers. There are two, like victory symbol, executive, non-executives in the HR policy, is it not? Okay. This is a wonderful event organized by Aigetoa in Kerala Circle, and all over the country joined, and we all witnessed. We were All India President was mentioned about the telecom challenges where we are marching ahead. To me, not to me, for all of us. If you look at our telecom, that is our India country map. It's very simple and elegant, having around 135 crore population. And telecom was the first invented company, it's a monopoly. Now it become completely corporate stuff. That is BSNL now. Prior to 2000, DOT, the government sent. Now it is fully government-owned PSU, so BSNL. Competition is all the corner. We have to live on, get along with that. Very tough and stiff time for all of us. I need not mention because all the executives working in various hierarchy, you know better than me what we have to look around, how best we can take the entire BSNL to leap ahead in future. Today, we are discussing, once the today passed and entering to tomorrow, today becomes yesterday. It will never come. The past is past. So we have to think of what is going to happen tomorrow. So tomorrow is totally unpredictable. Though we have our mission and vision set, but it's not happening. But we all should echo to the daily level our main objectives and goals. How to take this company way forward. So that is our ultimate. So this general body meeting definitely will pave the way, and we have signaled all our views from Kerala Circle. As our respected CGM rightly mentioned, Kerala Circle in the Indian map, we are proud to say this green signal. To all of us, only 3 signals, like a traffic. Right? Green, red, yellow. So this way we are all working. Though Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, whatever system said, maybe in the green path. The rest all in yellow, or most of them in red path. This is what we are living on. Now MTN are also merged with this, which is totally red. So that Indian, the beautiful country with this 3 signals, but we are longing for 4G spectrum. Anyway, at last, the government of India has given a green signal to allot the spectrum, already allotted. Trial bid is going on, and they expected to launch in Pan India September 2022. Let us hope for the best. All other operators are now
going for 5G, but we are still articulating about 4G. Yes, something is better than nothing. Let us wait for that chance. In one of your calendar, I read it as 2 columns. BSNL, your best telecom companion. True. The second line, BSNL, with you always. With you always. See, we in the telecom service side, our sole aim is to deliver good quality of service to the customer. The customer is the last mile. We are in the forefront, and our sole aim is to give services to the customer. But today's scenario is really a tough. Day by day, it's creating quite cumbersome for all of us. Yes, we are all talking about fiber. Is the future. Future is going to be the fiber. This is our of the day. True. How we can put investment into this fiber? So we have business model, outsourcing, franchising model, many things. The CF almost in that level. Landline broadband and of course FTTH in NCO, and CM also more or less in the same. So enterprise business is the only source where we have to deliver good quality of service, good bandwidth, and ensure customer delightness. So this is what we are, the management used to say, customer delightful day. Correct? So when I'm heading this trend and BA, lot many complaints come through various channels. Definitely we have to address, whether it is over phone or mail or WhatsApp, anything, everything. There are many avenues. So the telecom is an open forum to all of us to share their views, because the freedom is such. Any customer or public can hear their views. So be prepared for all those. I would not say it's a criticism, but we have to take it as a challenge. That's what this is. The challenge is, it is not too far. It is very new to us. It's comparing with the other telecom TSPs. So we should also fight and ensure how best, how good quality of service can be delivered to our customers. Customers, कष्ट से मर आएगा. Am I right? Customer, कष्ट से मर आएगा. So customers should enjoy our services. That's our motto. I will not take too much time. There are many guests I wanted to speak. If you recollect to the earlier meeting when I attended in corporate office, then CMD used to articulate 3 V's. VVV. No doubt, BSNL having variety of services, right from copper, landline, broadband, fiber, FTTH, prepaid, postpaid, then lease codes, MPLS, VPN, so on and so forth. We have a variety of services. So these services we have to take to the last mile, right? The variety of services, the velocity at which our entire executives should work to deliver this product to the last mile with the veracity. Okay, so this is what we have, variety of service, volume of business we have to ensure at velocity with veracity. So you all have strength, equal caliber. I don't differentiate. You are good or bad. No, in the management, after all, you have individual performance and group performance, etc., etc. So we have to evaluate each and everyone. We have equal content. I won't differentiate like 5 fingers. Not all the 5 fingers are not in same height, but true, you have your own caliber and strength. Quality you have to extrapolate and exhibit your strength to the management. After all, the management is a very simple language. If you bifurcate man, age, meant, the
when the age gets incremental, then definitely the mentality also gets changes in the one's life. The management in simple principle, yes, we have to have mentality to work, devotion to duty, and discipline. Don't mistake me, it's a simple message. I'm just saying the management, when I studied some time back and some of the speaker mentioned about the management, simple language, yes, we should have that kind of mentality. Yes, everyone is having that. True, I had to experience the many executive, non-executives come and meet me, this is what. Let us explore the possibility and what best. But see, our CGM rightly said, we don't have power. We need money, not even a single pie. We don't have it. Therefore, this is the right time to, the demand from corporate office, our circle should have kind of escrow account to meet our day-to-day expenses. Terrible. Somehow the executives paying from their pocket, one pocket 50,000, even close to 1 lakh. This is what trend now we are feeling. I feel really wonder. We are not able to meet it with simple cost. So let us take this as one of our humble submission to the corporate. Circle can get escrow account and put some money to this so that CGM can allot a needy way, an emergency situation, and meet our day-to-day requirements. This is what simple my request. I will take part in this today's annual general body meeting organized by All India Graduate Engineers and Telecom Officers Association. I immensely feel proud to stand before you and share my views. It's a simple message to all of us to flourish this company in the coming days. Let us work unitedly and show our strength to the corporate. Yes, Kerala is always in the forefront and number one rank in Pan India with the leadership of our CGM. CGM has a lot of vision and mission. Definitely we take these objectives to the top management. Whatever we need, certainly we have to get it. It's our demand. So with this a few outlines, I once again thank the organizing committee of Aigetoa having invited me for today's AGM meet and share my views. Thank you. Together we can, together we have, and together we will. So definitely, we all have the where they produce, they produce. That is what. KGSNL. Thank you, Rajendra sir, PGM Trivandrum BA, for delivering the simple yet very powerful message that there is definite victory on the horizon for emerging BSNL. Thank you, sir. Next, before moving on to the next guest of honor, let me welcome one distinguished chief guest who has already occupied the dais amidst the meeting. I welcome Sri Rajanish, Circle Secretary Seva, for joining the meeting. Welcome, it was just welcome. Next, I request guest of honor, Sri A.K. Mishra sir, PGM Network Planning CM, Circle, to address the gathering. Respected CGM sir, Wasi Ahmed ji, General Secretary, Circle President Mohammad Ali ji, Circle Secretary Sahir ji, Jitesh ji from SNEA, Circle Secretary, Santosh ji, PSNLU, Rajneesh ji, Seva, and all dear colleagues and the senior officers sitting on the dais. Really, it's a matter of great privilege, honor that I am the part of this AGM annual general meeting conducted by Aigetoa, where all such eminent personalities are taking part from the management side and everyone from the field. They really have chosen such a topic. In the current scenario, what is going to be the shape of BSNL 2?
and what is the responsibility, and in what way we are going to take BSNL more and more progressing. So in this regard, our respected CGM sir enlightened us exhaustively, covering what all expectations, doubts, queries, whatever things we do have. So most of the things he covered with regard to the policy of the government and the BSNL management, what is the action plan and what we are supposed to do, along with the address from our general secretary, from our circle president and everyone. So they mostly covered everything. In what way we definitely can take BSNL on the forefront. So really the point is that I think now let every one of us have to act not as it's a teamwork basically, and everyone has to perform the role of like in a cluster, in the field, in the circle, whatever capacity we do have. So we have to think for that in what way BSNL can take lead, and in the given circumstances, lot of still adversities are there. We are running lot of resources problems are there, financial constraints are there. So now in this condition also, it's real challenge, and it's a matter of pride that Kerala state, Kerala circle is bringing pride to the whole BSNL in almost all verticals. And I am also I have come from north just on my own to see really that what speciality is there in Kerala Telecom and how it works differently. So I thought that maybe that because of the state, that thing the Kerala Telecom is performing, but really I could learn each and every day since my joining here in Kerala that everybody means a business, everybody means a great loyalty and devotion for the organization, and that itself is giving great learning to me in my day-to-day working. And it may be the exaggeration also, but I am so called, you can say, the voice of Kerala Telecom to the rest of circles where I have worked. And I'm sharing that how we are working. So in that way, really, we definitely, like our PGM Rajendra sir also told, that from us, lot of expectations are there. Good performance which we are doing. So really, the management expects more good from us. So coming straightway to the functional level, like all policy matters and what detailed deliberations have been made. So some innovative methods really which I think we have taken in Kerala, especially 4G planning if we take. So in 4G planning, what we are planning like that we are requesting our headquarter and the DOT that what existing 2G spectrum is there. So that only should be rearranged for the 2G and the VoLTE services. So in that way, it is going to get the saving also because so much old equipment is there. So with that, compatibility issue will be there, coverage issues will be there. So what our CGM sir was telling and other our eminent speakers were telling that we have got the financial constant. So we have to see such a solution which definitely can really with no quality compromise and that we have proposed like small micro BTS technologies like we should offer propose. We should not go for the regular sites, in normal conventional sites, because mostly our fibers are reaching everywhere. So we should tap this opportunity that on these places, if we can plan, because acquisition of the site will be easier and faster rollout it will be there. So, and it should have the AC, like it should work on the AC, not conventional battery power plant, because some infra requirement we always do have in our field network. So, and it should have the UPS backup sort of thing. So such solutions also we have worked
and we have shared with the corporate team that when 4G rollout comes, so instead of going for a massive plan where the rollout will be taking time, we get the allotment authorization and we immediately should be in a position to roll out. So that definitely we are trying as a I'm representing the mobile planning, so that's what we are trying to bring the innovative method. Like still lot of scope is there in the given constant. So many customers were there who were using our SMS despite they were in GP2. Like our customer base is about 1 crore or so. Even then, about 50 lakh customers they were inactive, were in GP2, and they were using our incoming and the SMS facility. And really, without SMS now, it is not possible to survive because of so many applications, OTP and everything, you know, wherever you go. So our CGM sir has given the guidance, and we took the innovative step, and we bought that SMS facility on the GP2 customers. So in that way, it really could bring 10 crore revenue in a period of only 15 days or 20 days. So what CGM sir means to say is that such innovative methods should come out from us. It was like, and BSNL headquarter was resisting because interconnecting charges we were getting from the SMS, you know, on the GP2 customers, and that was very small amount. So it was like decision making was there. It was bringing only 8 lakh revenue. So we were about to lose 8 lakh revenue. But instead we took the decision and it would bring a great result for the BSNL. So means in the existing setup only, if we do something, then also like meeting challenges. So I think at functional level, we don't have equipment. So we took the help of Rajendran sir, and we could get diversion from Tamil Nadu, Karnataka, Jharkhand, Bengal. We could get the cards and we could put that thing in our network. So with that also, wherever that we were having the issues, we could try to get those problems also solved. So such things I think we must continue. And voice and data, voice and SMS is the strength of BSNL. Means ki voice quality of the BSNL has been rated as best. BSNL is the best voice service provider, and that is also our strength. So in that segment also, let us try that what best we can convince our customer to attach our customer is that feel pride in using the BSNL. So there are so many things which really can be explored, and this meeting challenges and survival in the current scenario. So really, you all are young, like engineers with such a thoughtful ideas. You have contributed to the nation that retail push platform, which BSNL has given to the pan India, which our respected CGM sir was mentioning, is that it is developed by our own brains in Kerala, means retail SMS, push message, sales tracker, know your retailers. So such contributions are emerging out only from Kerala, and those we are offering to other circles, and ultimately it is going to be with ITPC also. And it is likely that we are the pioneer, and really we are the role model, and without having any expectation that we have developed, so we need this much. So I think such many other things are there in our head, so that definitely we must try to explore and introspect in our mind, and let every one of us should see that in what best way we can contribute individually for the collective growth of our circle and in terms of the BSNL. And I hope with this AGM, we are going to get
really more inspired. And when we go back to our unit or our field, so definitely we will try to work in a more refined manner, so that despite the constants, we will really try to deliver more and more up to the expectation of our esteemed customers and to our BSNL and ultimately to the nation. So it was really a great honor for me to be here, the part of this AGM, and I really could learn so many things. So many things, frankly, I would except that I was unaware of the policy, especially related matters, and our GS and circle president. So many things, data they have shared. So those are were new to me. Means that many of the things I could learn here or could get here, and I think most of us may be unaware of certain things which were shared in this AGM forum, and our more eminent speakers definitely will share more things. So in that way, this is really going to be a very helpful session for, and I wish all the best for the success of this AGM, and let such AGMs to drive us and to inspire us and to give a direction to take our Kerala more in a better manner. Thank you very much. Thank you, Mr. Sir, for your valuable message through your address speech. We have highlighted the strength of Kerala Circle under the able leadership of our respected CGM, sir. Once again, thank you, sir. Moving on, let me invite Sri PG Nirmal, sir, General Manager, Network Planning, for his address speech. Respected CGM sir, respected president of this function, Sri Muhammad Ali, Sri Wasi Ahmad ji, Sakir ji, Secretary Aigetoa, senior officers of BSNL Kerala, other dignitaries, Circle Secretary Seva Rajanish, CS BSNL Santosh Kumar, CS SNEA Jitesh, CS ABSNEA Shajivi, and the other dignitaries, members of this great organization. I'm really privileged to be here to attend this function and speak in the midst. We have heard our CGM sir and other dignitaries speaking on the future, the policies and guidelines which has been charted out, and the expectation of our government from BSNL, and also the timeline and charts which has been told to us. It's very much inspiring, and in this scenario where we are living in a world which crave for data, it's very important that we are part of it as BSNL, as TSU. We are doing our level best, especially Kerala is in the front run. And I know the young officers, young engineers, young executives, they are contributing, they can contribute, and they will lead this company in the future to the highest levels. See, as we know,
we in this, the world is changing. Now, if we look at the some data, you can see that the data consumption is doubling or it's going exponentially every year. You know, you'll be surprised to know that even in India, we are having a lot of opportunities in, the consumption of data is very, very high. And with regard to the internet users, we are the number 2 in the world with around 560 million customers, internet users. And the first is China, and the US is coming in the third position with 313 million internet users. Coming to data consumption, India is ranking first with 150 crore gigabyte per month, and also per customer. If you look at per customer per month, we are ranking number 1 in data consumption with the 9.8 GB. So this is very fantastic, and we should understand that there are a lot of opportunities in this telecom business, and also with allied applications. What we are planning to give, or we are intended to give, I think we can do a wonderful job in giving service to the customer and the quality service which is expected by the customer, normal customer. And again, if you study the data, this video streaming is the major part. The 50% of the data being consumed is for the video streaming, and out of which again YouTube is contributing more. YouTube is having major contribution, that is around 50% of the video streaming. Then go to other operations, and coming to other services like social networking. Again, it's around 19% of the data consumption has gone to social networking and messaging, web services. They're all actually, after 5 to 10 years, the things will be entirely different. The way we do business, the way we do other, even manufacturing sector will be benefited by our telecom sector, and also a lot of technical advancement will be there. And you know, with the 5G, with the perfect confluence of 5G and the edge computing and artificial intelligence, the things are going to change, and we will be having smart cities and smart factories, and even agriculture sector will also be benefited, and other even robotics will go in a different manner. So the theme what you have selected right now, it's very, very important and very apt and very relevant to this period, that telecom scenario, current scenario of challenges and opportunities on evolving BSNL 2.0. So what I feel, as an employee of BSNL, we can do better. We can do even see, there are a lot of challenges are there that were already been discussed, but we will definitely overcome it. We can do that, and we are capable in coming over these challenges. And what I from my heart I'm wishing you all the best for this great meeting. AGM, let the deliberations happen, and let us have our opinions made to the appropriate level, so that we will be again we can be one of the prominent players in telecom sector in India. And as the things are moving, and even as government decides that we will be giving service to the critical services, will be with us, and also we will be serving our customers, so that we can do wonders. Especially one point I would like to highlight, that we have just yesterday we have crossed 350,000 FTTH connections in Kerala. That's one of the important and wonderful things what we have done. It is because of our effort, and also the field unit has contributed in coordinating the LCOs and all. And we also wish that we can add some 50,000 in the coming months in this financial year. So
So let's add, and also as CGM sir has told earlier, let's try this Wi-Fi equipments to put in some concentrated areas in urban areas, say railway stations, medical college, or in areas like SRTC where people are coming. We can serve high speed. Say now 5G, even if we are not having 5G, we can create an environment where customers can avail high speed services. So with these words, I wish once again all the very best for the success of this meeting. And I thank all the office bearers for giving me an opportunity to speak and participate in this meeting. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable speech touching on the various radical changes that are happening or about to happen in the telecom sector and the challenges posed before BSNL for making profit out of it. Thank you once again. Next, I would like to invite our beloved All India President, Sri Devishil Ji, who will address the gathering through online mode. Let us all welcome Devishil Ji with a thunderous applause, the man who is the star of our association. Thank you. Respected, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Thank you. Respected chief guest of today's session, Honorable CGMT Kerala, Sri CV Vinod sir, other distinguished dignitaries, our Circle Secretary Sri Sahir Ji, Circle President Sri Muhammad Ali Ji, Circle Office Bearers, my fellow General Secretary Sri Wasi Ahmed Ji, and other friends. Thank you for giving me an opportunity to come before you and address the House. Today, we are placed in a situation where BSNL is going to rewrite it an all new script. All new script in the sense that post VRS, the situation of the organization has changed. Government recently has been doing certain things which appears to be positively tilted towards the future of BSNL. And at HR front, many things are going on. As my General Secretary has already addressed the House, he must have apprised you about many things. So I would like to restrict myself to some basic core HR issues and what needs to be done next. As far as the BSNL is concerned, yes, things today appear to be gloomy, appear to be difficult, but we should not forget one thing. If your willpower is strong enough, you can conquer anything in the world. The need is to have that conviction in yourself, that commitment in yourself, added by the courage associated with it. A person who moves up, who steps up when everything is low, is definitely destined to win. And I'm very sure none of us in BSNL are lacking in courage, lacking in conviction, or lacking in commitment. The thing is to channelize energy. Channelize the energy to extract positivity out of it. And as far as Kerala Circle is concerned, under the dynamic leadership of our current CGM sir,
I'm very sure that channelization of energy is taking in its full momentum. Energy is being channelized. Outcome is positive. And Kerala is setting a role model for all the executives across BSNL to follow their model. And we are proud to say, yes, definitely. Each circle, each executive of BSNL should follow the Kerala model to extract maximum outcome. And I extend my respect, gratitude, and thankfulness to our honorable CGMT for guiding the people over there to give their best. Thank you, sir. Thank you on behalf of all BSNL for setting an example which will go a long way in motivating others also to perform. Yes. Coming back to, is there any issue in sound? There is a request that you may please uncover the masks. We are all eagerly waiting to see you face. Actually, I'm sitting around in a crowded place right now, so Oh, it is sorry, difficult to sorry. remove the mask. But overall, you can understand what I'm saying. I can. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Now, as a leader of the recognized representative association of BSNL, I will forget in my duty, I will be lagging behind in my duty if I do not call my fellow executives to give their best so that BSNL can rise to the highest. BSNL can move towards regaining its pristine glory. As far as the work front is concerned, it's my duty to tell you that whatever administration is guiding, whatever our honorable CGM is saying, whatever our senior officers, PGMTD and other officers are saying, as long as they are beneficial for the future of BSNL, as long as they are beneficial for the cause of BSNL, you should follow it blindly. An association job is to extend constructive cooperation for all the positivity. At the same time, to remain as a watchdog, to remain as an observer if anything wrong is taking place. It becomes our duty to highlight those also. And I'm very sure my team at Kerala, my Aigetoa team at Kerala, will not be failing in that also. You have been representing things time and again. And I hope the coordination amongst you and the administration is fit and fine, because most of the time nothing is coming from circle to us. That means things are going on good spirit, and that is the ideal way to move forward. And I congratulate administration as well as my circle team for the same. However, at the same time, as a leader of your association, as a leader of recognized association of executives of BSNL, I also assure you that whenever there is a need, we will be there. We will be there for you, not only for my fellow AGTO members, but also for all the executives, all the employees who think that there is a need for intervention from CHQ side of AGTO. I know most of my friends must be waiting what is happening with regard to the HR front. Yes, things are moving slow, but steadily we are moving forward. And very soon, we will be able to achieve. We have been able to put things on track. We have been able to put the things on track, like the basic core issue of promotions.
You have seen the outcome. We are striving hard to make the promotions time bound, and we are assuring you that unless until time bound promotion is there for you, we will not rest. Whatever we have faced, whatever seniors have faced, that our junior brothers should not be made to suffer like that. So it will be our endeavor to ensure that promotions become time bound. And for that, 2-3 solutions are there on which association is working. And you must be aware about our agenda points. The things are very clear over there. None of the associations in BSNL reject this thing that promotion should be held up in time bound manner. There can be different streams to reach that. And as an association, we are open to all those streams. We have supported, we have created, we have suggested. Many things we are doing. So if there is any confusion on these things, don't worry. The primary intent is to make all the promotions time bound, and we are working on that. Whatever losses we have faced, we are trying to regain that. And I sincerely hope with the support of you all, we will be able to achieve that. In July, some promotions were held. Some promotions were issued today also. And other promotions are also in pipeline. But one thing is clear, unless until there is a time-bound thing in that promotion, these sufferings will continue. And that is the reason all the 3 associations have come together to pursue for the promotions on a time-bound basis. And we hope we will succeed in that. Coming to the pay scale issue, definitely a issue which has taken backseat all these 2-3 years have again regained the attention of DOT as well as BSNL. In November, one proposal has been sent again. There has been certain queries on the part of DOT on that, which will be replied by BSNL. And we are pursuing on that front also. If we are able to convince DOT, convince the ministry administrative department on the genuinity of the issue, which I'm very sure they are now seeing it with a new angle. Only need is to make our hands more stronger and strongest. That will pave the way for a resolution. When speaking about the E2, E3 issue, I know many of my colleagues will be thinking why we are not saying anything about 22820 or even +5 at DOT or in the current notice. Friends, CHQ moves with an objective to achieve the things. And we want to achieve the things in a manner which makes the process smooth. It may be slow. The speed may appear slow to you, but we follow a path which makes the resolution of the issue smooth. Smooth resolution of issue, for the smooth resolution of 22820 also, E2, E3 if it is resolved, it is definitely going to create a positive impetus for 22820 also. And if E2, E3 is resolved, even +5 will automatically be resolved. So this is the thought process of CHQ. This is the thought process of CHQ of all the 3 associations. I'm saying this because I have been receiving many queries why 22820 or even +5 was not part of this. It was not part because we wanted to move steadily. We wanted to move slowly but steadily on 22820. That is the only reason. And I think with this,
all the unfound queries and confusion is sorted out. Still, I'm open to your queries. Whenever there is need, you can call me and I will explain you everything in detail. The reasons associated with selecting few issues in the agenda point. I only request you to extend your unparalleled faith and cooperation. Another major issue to be cleansed is sub superannuation benefit 30%, which is pending for so long. That issue has also been opened at DOT, and we hope we are going to make some inroads on that part also. So, in a crux, I would like to say we are working whatever we have promised during membership verification. We are not going back on anything. For that, for resolution of those issues, we are seeking cooperation and support from other associations also. And thankfully and gratefully, other associations have also joined hands together, or we all the three associations have joined together to pursue for the better cause of cadres. And I think it is going to rewrite a new history in BSNL if this experiment is successful. So, as a leader of the association, as well as the member of the association, it becomes our duty to make it successful. Lacunas, if any, setbacks, if any, confusions, if any, those need to be sorted out. And I request you, the best way to sort out anything is to sit across the table and discuss. So whenever there is a confusion, you should sort it out instead of precipitating it further. That is the ideal way to move forward, and that is the way which CHQ is approaching. All the three CHQs are moving in the same cohesive manner only because we discuss the things across the table. So friends, I think I won't take much of your time because already I think the session is delayed, and I have also joined quite late owing to a meeting, and I have to go to one more meeting with respect to the issues only. So at the end, I once again promise you, I once again reiterate the commitment which I have made as the leader of the association, the commitment which I have made as a president of Aigetoa. I still stand by it and will do my best along with my team, my fellow general secretary and other friends to make them reality, make them successful and achieve the resolution for long pending issues. And finally, once again, I would request you all to leave the issues to your leaders. As an executive of the company, as an employee of the company, concentrate yourself better on the responsibilities associated with it. But when we give a call, it becomes your duty to follow that call also, because we give the call for anything only after exercising all the possible methods. We are right now also in a call, and I request you all to extend your wholehearted support to that organizational action call and make it successful. Thank you, friends. Thank you all. Thank you, Devashit ji. It was a really reassuring speech you have given. Next, I call upon our General Manager PB, Sri Ramesh Raj sir, to address the gathering. Chief Custodian Function, CGM sir, other senior officers on the dais.
distinguished delegates of the association and their members, other my dear friends. So we all know union and association plays an important role in the organization setup. Not only that, the members can raise their concerns to the organization or union. The union at times they give important ideas and solutions to the management. So in that way, they play an important role. Coming to today's topic, we already heard what the other countries told. So, as far as the challenges are concerned, we all know we are facing tough competition from all the operators, especially in the mobile segment. We are the only operators it's not having 4G pan India. Only we are having limited sites in all the circles, and that too with the limited bandwidth. But one good thing is that we already heard from others that 4G PO will be issued by next year. So probably by 2013 beginning, we may be able to roll out 4G. So that is a very welcome sign. But again, we don't know what other operators are doing. Maybe probably they will come with the 5G. So again, we will be 1G down. But it's good thing that we are moving ahead. So I am very sure that with 4G, we may be able to compete with other operators. And of course, we are facing competition in other segment also. In CSS segment in the TDH. And in the EP also, we are facing tough competition from all the many operators. But I am sure because people have faith on us, and because if we are giving good service, people believe BSNL. And not only that, the state government also got a lot of faith on us, and that is the reason we are seeing many projects we are getting on nomination basis. So I hope with all your support and all your concerted efforts, we will be able to move ahead, and we may be able to regain the old glory maybe very soon. So with these words, I conclude. I take this opportunity to thank the AGM organizers for inviting me for this. Thank you. Thank you. Very much, sir. Next, I welcome Madam Meera Mandi, General Manager IT, for addressing the gathering. Hello. Good afternoon, all of you. Respected Chief Guest, CDM sir, so he is not here. Circle. Circle President, AIGOA, all the respected dignitaries in the dais, all the circle secretaries of other unions, and all my colleagues who are present here and who are present online. It is a good opportunity for me to be present here in front of you and share your meeting. You all know in present BSNL what is our status. Our earnings from the last year is reduced by 2%, but our expenditure we have reduced by 54% in employees expenditure, and that way we are slightly positive in our EBITDA, and our total loss we could have reduced sufficiently. That is the present scenario.
And you all know that in any organization, there will be the external factors and the internal factors. And the external factors, there will be our competitors, government policies, and other forces which hardly we can regulate. We don't have much control over them. And there are some internal things which we can do something on it. In present scenario, we are seeing that we don't have the equipment, capital investment is nil. Still, we are not getting funds to procure the equipment. So, what we had the previously from our older days, younger days, but we were doing that almost every year. We used to see the lot of equipment we are installing, and we are giving the new services, and we are very happy. We are getting the we are adding the customers, and we are carry on. But now situation is different. We don't have equipment with us. We are not able to put new services in the market, and it is very difficult to continue. Only thing now we are doing, we are trying to keep our revenue intact. That's we are doing. And first 1 year, our revenue we have got in FTTH and EV. That is the thing. And in FTTH also, if we see, we didn't put our equipments. Capital investment is not there. Our OLT, those are franchises OLT, and through that only we are giving the connections. Obviously, we are giving lot of connections because the demand is there. Because I remember during my days of DA heads, we used to shout that, okay, you give us, this demand is there, FTTs, people are asking, you give us the OLT. But we are not getting. Fortunately, there was this outsourcing method, and we have gone and we could give lot of connections because demand is there. And now there are this Wi-Fi hotspots. Video is there, PM warning is there. Maybe if we got it in the 1 year before during the COVID period, the last year 2020, we could have given more Wi-Fi hotspots, and the students were deprived of attending the online courses. We could have given the solution for them. So anyway, still COVID is going on. So these things that video, if we can use it like the old PCOs, we can have business. We have a little bit opportunity in there. And in EV, obviously, we have to learn the customer, we have to understand the customer, what is their need. As our CGM told, we have to innovate. We have to understand the need of the customer. What is going on? Obviously, our competitors, they are going for 4G, but we don't have. But that doesn't mean we have to sit idle. We have to generate some method how we can exist, how we can fight back. That is the thing. And one thing I want to say, we are going for 4G next year. And by the time we will install our 4G, our competitors will be starting the 5G or 6G. So in 5G, why not we start from now itself thinking of installation of 5G? Because spectrum is same. In the spectrum we are purchasing. In that spectrum, whether we are putting 4G or 5G, that is immaterial. We are purchasing the spectrum. That's all. And in 5G having the wide range from 1G to, if I am wrong, it is 1G to 32G it has to go, and more than it is the 5G NR, it may go up to the 58G also. And it is having the wide range, wide capability. It can give the lot of
lot of coverage in the lower range. It can give the coverage like 2G in the, it give the broadband, high speed broadband at the high range, high frequencies. It can go to the low latency. So if you have the wide range we are having, and in 5G, if we have the 5G core, with the 5G core, we can have the 4G BTSs and a lot of other radio access networks, RANs. So why not we think of it? Maybe by the time when other operators will install 5G, that time we have the 5G core with us. This 4G we can integrate with 5G itself. So I think BSNL will think of it. I hope so. And moreover, this capital investment and this equipment, etc., we are always facing a lot of trouble, and it is not now. It is quite for few years we are thinking, we are facing. So why not we think, go for strategic manufacturing? We have the strategic this partnership with some manufacturing agencies. We should think of it. I think our BSNL will think, and after this DRS, I think, if I am not wrong, our average employees age, I think it has come down to 38 to 40, maybe. So we become quite young. BSNL, we are now a young company. We are only 21 years old, and our average employees age is also very less. We are quite young, so we can fight. We have that hope, and we have that zeal to fight. So as long as we are in battlefield, we will fight. That's the thing. And we have to think what we have done previously, which way we have seen a lot of equipment has come, we have installed, we have got the customers, we have given the services, it is not the same now. You have to understand that we won't get the equipment. If you are going to finalize the tender, it will cancel. We have to take account of those all those obstructions, and then we have to plan. And it will happen. Nobody is going to help us. We have to fight ourselves. So that is the thing we have to think. I think we have to do the lot of brainstorming, and we have to find out the new way of fighting. That is the thing. We are young, we are talented, and in Kerala, we have the added advantage. We have the IT, we have the strong IT background. This thing is not having in other circles. The CTM has told we have the OBD, we have the OBD, we have the OBD plus SMS. What we have done for the Punjab circle for only for 5-10 days, we can do it. So why you are not doing? You have to think of it some other way. Because what other operators, what advantage they have, how they are fighting, that is different. Our fighting is different. So that is the thing. What CTM has told, we have given that our missionary CTM. He has told obviously we have to think of it. We have to innovate. We have to innovate. And I will say, as long as we are in the battlefield, we will fight until we win. If we don't win, I will say, कहानी अभी बाकी है. We have to win. That is the thing. With this note, I thank you all of you, and good, prosperous BSNL, and go ahead. At the Kerala circle, you have the responsibility. You are the leader. Your success will inspire other circles. Thank you. Thank you, Meera Madam. The speech was full with the fighting back of regaining our lost positions. Thank you for that valuable speech. Next, let me invite Radhirani Madam, IFA Circle Office, to address the guest of honor. Respected CTM sir and other colleagues on rice and of the rice. Our
Graduate Engineers Association representatives, all of you. ഒരു വലിയ നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൽ പറയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതെടുത്ത് മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷന് മീറ്റിങ്ങിന്, ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വരണോ എന്ന് ഞാൻ സജീവോട് ചോദിച്ചു. ചില വരാനുള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യക്കുറവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. CGM സാർ പറഞ്ഞതുമാതിരി നമ്മളുടെ കേരള സർക്കിളിനെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളിന്റെ എന്താ പറയുക, IFA എന്നുള്ള നിലയിലും ഐ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബിസി. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തോ ആണെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് യു ഷുഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ടെൽ. എപ്പോഴും all are looking on Kerala, and as CGM sir told, Kerala, Tamil Nadu, Punjab, അവരെ മൂന്നുപേരെ നോക്കി ഒരു നാഷണൽ വൈഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രസക്തി അവിടെയാ വരുന്നത്. ഞങ്ങളെ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ പേര്, ബട്ട് യു ആർ ഓൾ ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിൾ. ആസ് മതി മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് സാരഥികളായിട്ട് നോക്കി കണ്ട് നമ്മളുടെ CGM സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, അത് ഫിനാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ സർക്കിളിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ നല്ല ലീഡറിന്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സിനും, ആസ് യു ആർ ഓൾ നോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ്സിലെല്ലാം ആസ് IFA ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ അറ്റൻഡ്. സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടെക്നിക്കലി ഐ ആം നോട്ട് സോ ഫിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ലെവൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ഈ ഒരു വലിയ സർക്കിളിന്റെ കനത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുത്ത് ആ VRS സെറ്റപ്പിൽ IFA ആവുന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല. അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആസ് യു ഫീൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളം എപ്പോഴും റവന്യൂവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 100% വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ്. കളക്ഷൻ ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ 116 കോടി അവർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ 116 കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ 100% നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ സർക്കിളിന്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ടിലാണ് കിട്ടുന്നു. ഒരു ടീമിന്റെ എഫേർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അസോസിയേഷൻകാരും, ഞാൻ സാറ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ യങ് കുട്ടികളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ദീപൻ, എൻ്റെ മകളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ LKG തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലും 4 വശത്തും എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ആസ് എ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു എൽഡർ സിസ്റ്ററെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽഡർ ആളെ പോലെ, വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മൂമ്മയെ പോലെ വേണമെന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സർക്കിളിൽ ഇത്രയും ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ആ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സാറ് പറയുന്ന മാതിരി റവന്യൂ ആണ്, പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാട്സപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു വെഹിക്കിളിന് കുറച്ച് പൈസ, കോർട്ട് കേസിന് ഒരു കുറച്ച് പൈസ, ഇതൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്ന് 20-ാം തീയതിയാണ്, ഫ്യൂവലിന് 10 പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം OBയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ CGM സാറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, സാറിന്റെ ഭാഷയുണ്ട്, മാഡം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചുരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം നിന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ CGM സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. 37 വർഷത്തെ ഒരു സർവീസ് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും തന്നെ കാണാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു എഫർട്ട് എടുക്കാനും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസറെ കണ്ടിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ പറയും ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് മാഡം, യു ജസ്റ്റ് ഡു. അപ്പൊ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം CMD അക്കൗണ്ട്സുകാരനാണ്. പുള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഹു ഗേവ് യു പെർമിഷൻ ടു ഡു ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് IFAയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. IFA ഷുഡ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നത് പോലെ ചെലവാക്കണം, ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാനോ പാടില്ല, GL മാറ്റി ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മാറ്റി ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ മാതിരി അല്ല. പണ്ട്
നമുക്ക് സിലബസ് എല്ലാം വേറെയാണ്. ഇപ്പം ടെക്നിക്കലി കമ്പനി ലോ പ്രകാരവും കുറെ ബിസിനസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സിലബസ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കുട്ടികളെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പും ICWA ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. എന്നാലും ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ലോ അനുസരിച്ച് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ. സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫിനാൻഷ്യൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ശരിയല്ല എന്നവർ പറയും. ശരിയല്ല എന്നുള്ളതല്ല, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് ക്ലോഷർ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ല, മാനുവൽ ക്ലോഷർ ഒന്നും അല്ല, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ക്ലോഷർ ഒന്നും അല്ല, അത് ക്വാർട്ടർലി ക്ലോഷർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിനിമം മാർച്ചിലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൊറി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടീം നമ്മൾ കേരള സർക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, BA ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മളുടെ സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ we should achieve the collection target and all aspects. ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും 5G കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ 4G വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. കേരള വിൽ ബി ഇൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. അതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പാർട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായി നമ്മുടെ BSNL വരാൻ വേണ്ടി എഫർട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നല്ല ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ. എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും, നേടിയെടുക്കും. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കലി തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഫിനാൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്സും ഒക്കെ അത് അങ്ങനത്തെ. ഇപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ചു ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ കുറവ് 22% ലെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ലാൻഡ് ലൈനും ബ്രോഡ്ബാൻഡും എല്ലാം നമുക്ക് പോയി. FTTH വരുമ്പോഴും അത് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ EB ബിസിനസ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീം, EB ടീം സർക്കിളിലും ഉണ്ട്, BAയിലും എല്ലാം. എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആസ് എൻ എൽഡർ പേഴ്സൺ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു മിനിമം എഫേർട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നും അതിനൊരു നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. രാജേന്ദ്ര സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 വിരലും 5ആയിട്ടിരിക്കും. 5 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും കാലിബർ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കുറെ പേര് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, കുറെ പേര് ചിലപ്പം ഒരു കിലോ അവറേജ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആസ് എ ടീം വി ക്യാൻ അച്ചീവ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ പേര് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്കും ഞങ്ങളുടെ വശത്തു നിന്നുള്ള കോപ്പറേഷനും എപ്പോഴും ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ വെച്ച് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. എൻ്റെ മകളും ഒരു ബിടെക് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം ഹൈടെക് ആയിട്ട്, ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ച കാലഘട്ടമല്ല. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും, സാർ പറയുന്ന മാതിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും, CM സാർ പറയുന്നത് പോലെ ആ മനസ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും കാണിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണോ, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതെല്ലാം ആസ് സർക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സിൻസിയർ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗീവ് യുവർ എഫേർട്സ് മാക്സിമം. പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പല തുള്ളികളാണ് ഒരു മഹാസമുദ്രം ആകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ BSNL കേരള സർക്കിളിന്റെ പേര് മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര ഒരു വലിയ സർക്കിളാണ്, റവന്യൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതിലെന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാനൊരു TRAയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ TRAയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അവരുടെ ഫോൾട്ട് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും FTTH പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ ബിസിനസ്സും ഇത്രയും കണക്കും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ്. അതേമാതിരി നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറയുക, അതൊരു വലിയ സക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു KPMG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാറും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തരിക. എല്ലാ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ഇവരെന്തിനാ ഈ യൂണിയൻ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ബി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളുടെ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ തരത്തിൽ
നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി ജോലി ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. വി ഹാവ് ടു ബി എല്ലാവരും യൂണൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, യൂണിറ്റി ഇസ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനും എല്ലാം നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ടും ക്ഷമയായിട്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഒരു നല്ല BSNL-ഉം 4G കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല വർഷവും നമുക്കുണ്ടായി. വി ഹാവ് ടു ബി എന്താ പറയുക, ഇതിലും മേളിലേക്ക് കേരള സർക്കിൾ പോകണമെന്നും നമ്മളുടെ BSNL എന്ന കമ്പനി നന്നായി വരണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സക്സസ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് BSNL. വളരെ നന്ദി രതിറാണി മാഡം. മാഡം ഈ ഗാദറിംഗിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിനോട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ ഹാർട്ട്, straight away, all the points were mentioned. Once again, thank you, madam. Thank you, Adam. Program continues. Requesting all to occupy their seats. Next, I would invite Rajneesh, Circle Secretary Seva, to address the gathering. Circle Secretary of Aigetoa. Is our Chief Guest, Sri Nonsa. Senior most officers of BSNL Kerala Circle, other outstanding leaders of our union. Therefore, I would like to share my gratitude to Aigetoa Circle team for inviting me for this organization, for this meeting. I'm really proud to be a part of this meeting because we have given full support to Aigetoa from the last executive membership verification. I think it was a good decision taken by the Sri Raman team in the right time. Today's meeting's tagline, challenges and opportunities in BSNL, it was covered by the, was already covered by the expert in telecom field. I'm really happy to share the menu with the talented officers and the outstanding union leaders. I'll give you one suggestion as a Circle Secretary of Seva. After VRS, our staff fund is reduced to 60%. From that figure, around 80% of the people recruited by BSNL, myself also belongs to BSNL company. So I request to unite, to collect the rest of the people, irrespective of the trader, to comes under the banner of Aigetoa. This is my personal suggestion only.
to strengthen, to enhance our strength. As a Aigetoa, nowadays we are all knowing that only one association in BSNL with the leading powers. Once again, I thank you all the Aigetoa team members for inviting me for this meeting, and I wish all the success of the AGM 2021. Thank you. Thank you, Rajneesh sir. Next, I call upon Sri Santosh Kumar, Circle Secretary, BSN EU. യോഗാധ്യക്ഷൻ ഈ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാധനായ CGM, എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനീയരായ ജനറൽ മാനേജർമാർ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി ഈ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളേവരെയും BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരുവാനും ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാനും അവസരം നൽകിയ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം കറണ്ട് ടെലികോം സിനാറിയോ എന്ന വിഷയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. വളരെയേറെ വിഷയങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സമയം വളരെയേറെ വൈകിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്, അതാരായാലും ശരി, UP ആയാലും ശരി, NDA ആയാലും ശരി, അവര് കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ള നയ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ നേരിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറണ്ട് ടെലികോം സിനാറിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ BSNL ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം. കറണ്ട് ടെലികോം സിനാറിയോയിൽ വരുന്നത് നമ്മളല്ല, നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതിലെ ഒരു പങ്കാളിത്തവും വഹിക്കാൻ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നല്ലത്. കാരണം ഈ ടെലികോം രംഗമാകെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് സ്വകാര്യ മേഖല കൈയടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. BSNL ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, BSNLന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വെറും 10% ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു കമ്പനി 36-37% മാർക്കറ്റ് ഷെയറുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ കറണ്ട് ടെലികോം സിനാറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടേതായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ന്യൂ പൊതുമേഖല പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക ഗവൺമെന്റ്. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു, കോർ സെക്ടർ എന്നും നോൺ കോർ സെക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞു. കോർ സെക്ടറിൽ വരുന്ന 16 വിഭാഗങ്ങൾ: അറ്റോമിക് എനർജി, സ്പേസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പവർ, ഓയിൽ സെക്ടർ, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 16 സെക്ടറുകളിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി നിലനിർത്തുകയുള്ളൂ എന്ന തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം, നമ്മൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുമെന്ന്. എന്നാൽ ആ ഉത്തരവിന്റെ അടിഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം, നോൺ കോർ സെക്ടറിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാം, മെർജ് ചെയ്യാം, ക്ലോഷർ ചെയ്യാം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുക. അപ്പൊ നമ്മളെ മേഖലയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ടെലികോം സെക്ടറിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് BSNL ആയാലും MTNL ആയാലും BBNL ആയാലും ശരി, IT ആയാലും ശരി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരു മെർജർ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലേക്ക് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നയസമീപനങ്ങളുമായി പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് BSNL നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം വളരെ സംശയമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറണം.
നമുക്ക് മുന്നേറിയേ പറ്റൂ, ശരി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് പോലും കൈയടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിച്ച നാഷണൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പ്രകാരം BSNLന്റെയും MTNLന്റെയും 14,917 ടവറുകൾ എന്താ പറയാ ലേലത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോണു, എന്താ പറയാ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ പോണു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ലീസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പണപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടുപോയി, അപ്പൊ ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്നു താക്കോൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ 14,917 ടവർ എന്ന കൃത്യം കണക്ക് വരുന്നത്? സാധാരണ 5,000 ടവർ കൊടുക്കാം, 10,000 ടവർ കൊടുക്കാം, 12,000 ടവർ കൊടുക്കാം. 14,917 ടവർ കൃത്യമായി വിൽക്കും എന്നവർ പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് 17,916 ടവർ ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു കമ്പനി നമ്മുടെ മേഖലയിൽ കടന്ന് കൃത്യമായി അവർ ടവറുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലാണ് രാജ്യം പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് BSNL പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വെല്ലുവിളി, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ഇതാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നിലവിലുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ പുറകോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഈ നയം മാറണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം അവിടെ തുടങ്ങണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പേ റിവിഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറ്റു വിഷയം തീർപ്പിക്കും. എന്തേ പേ റിവിഷൻ? നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്, നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. 0% പോലും അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് മാനേജ്മെന്റ്. അവരുന്നയിക്കുന്ന വാദം 0% പോലും ഡിവോട്ടി അംഗീകരിക്കില്ല. ശമ്പള സ്കെയിലുകളുടെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം. കാരണം മാക്സിമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം. നേരത്തെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് 2018 സെപ്റ്റംബർ മാസം. ആ സ്കെയിലുകൾ കുറയ്ക്കണം, അതിന്റെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം, അതിന്റെ മിനിമം കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ആ വാദഗതിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാഗ്നേഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണിയെടുത്തത്. 2011 സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത RM ജീവനക്കാരനുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ. 9 വർഷം 2011 10 വർഷമായി 10 ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടേണ്ടടുത്ത് 3 സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് വാങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ പാവം. എല്ലാ കടകളിലും ഇപ്പോ VRSന് ശേഷമുള്ള 32,000 നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരിൽ 9,682 ജീവനക്കാർ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ആ ജീവനക്കാരുടെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മാറ്റാൻ അവർക്ക് മാന്യമായ ഒരു ശമ്പള സ്കെയിൽ കൊടുത്ത് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കി അവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ ഊർജം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹന നയമല്ല BSNL മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി. CGM ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. BSNL തകർക്കുവാൻ 2000 മുതൽ പണി തുടങ്ങിയവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്. കമ്പനി ആരംഭിച്ചപ്പോ തന്നെ പണി തന്നതാണ് നമുക്ക്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ADC ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ 2005 വരെ പൂർണ്ണമായി ADC നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ 2005 ശേഷം വെട്ടിക്കുറച്ച് 2008 ആകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുക. തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. US ഫണ്ട് എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങളാണ് തന്നെ. നവരത്ന പദവി തരും, കമ്പനി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് നവരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് തരും. നവരത്ന ഇല്ല, മിനി ഇല്ല, സാധാ പൊതുമേഖലയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കമ്പനിയെ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്ക്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. കമ്പനി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുക. അന്ന് നമ്മളാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, BSNL ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്ന്. ആ ഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സ്ഥാപനം നമുക്കിപ്പോ ഒരു പോരാട്ടവും നമുക്ക് വെറുതെ ആവില്ല. നമ്മുടെ കർഷകർ നമ്മളെ കാണിച്ച ചെറുപ്പക്കാരല്ല സമരം ചെയ്തതാണോ? കർഷക സമരം നയിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരല്ല, 60-ഉം 70-ഉം വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണ് നയിച്ചത്. ഒരു കുടുംബം, സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ, മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി വന്നു നിന്നാണ് സമരം നയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമരവും നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനായി നിങ്ങൾ യോജിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി BSNL എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരുടെ ഐക്യനിര ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദനങ്ങൾ. വളരെ നന്ദി ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാർ സാർ. അടുത്തതായി ഐ കോൾ അപ്പോൺ ശ്രീ ജിതേഷ്, സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി SNEA, ഫോർ ഹിസ് അഡ്രസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി, ഇവിടെ ഈ സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത CGM ടീം, ആശംസകൾ അറിയിച്ച മറ്റ് GMs, Aigetoയുടെ അഖിലേന്ത്യ, അതുപോലെ സർക്കിൾ ജില്ലാതല ഭാരവാഹികളെ, എന്റെ കൂടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ തന്നെയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ രമണ, ഞങ്ങളുടെ CWC മെമ്പർ, മറ്റ് സഹാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കൾ, വളരെയധികം ഡിസ്കഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷയത്തില് കാര്യമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരാശയം നിങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് യൂണിറ്റി, യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപടി വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. യൂണിറ്റിയാണ്. അതായത് ആ യൂണിറ്റി ആ രീതിയിൽ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു വിഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ നടത്താത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് യൂണിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് SNEയുടെ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഘടകത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇന്നിവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കും. അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ AIGTO വിളിച്ചപ്പോ അന്ന് അതിനകത്ത് AIGTO പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. തീർച്ചയായും ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കും വല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായും ആ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അലിയോട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു CEC സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ CEC-യിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കള് മുഴുവൻ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ആ ഒരു ഇത്, അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കണം, അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഓഫ്ലൈനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിൽ തന്നെ ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും യൂണിറ്റിയാണ് പ്രധാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രധാനം.
ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുപക്ഷെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ ആരെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആകെ മൊത്തം ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ചൈനയിലൊക്കെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ വളരെ മോശം രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവര് 1 പോരാ 2 പോരാ 3 വരെ ആകാം എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് 60-ൽ കൂടുതലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. നമ്മുടെ BSNL മാനേജ്മെന്റിലും BSNLിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ VRSനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് ഒരു പക്ഷേ 50 വയസ്സിൽ കൂടുതലായതിന് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ VRSനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തു പറയും. BSNLിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ 10-20,000-ഓളം ചെറുപ്പക്കാര് ഒരുപക്ഷെ 2000-ന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കമ്പനി ഈ രീതിയിൽ നിന്നു പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ മാഡം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതായത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ് 40-42 അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെയും അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആ രീതിയിലും അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ അതിലും താഴേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഈ കമ്പനിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ആ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന BSNL മാനേജ്മെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ ആ രീതിയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇനി ആരെങ്കിലും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് BSNL ബോർഡ് അപ്രൂവൽ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുപാർശയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരം ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ യൂണിയനുകളാകെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കിയ വീടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫോറത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ AUABയുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലല്ല, നിങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരും. നമ്മളാണോ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ആണോ? അല്ല ചിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? നമ്മളാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? അതിന്റെ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് തരുമോ? അതല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരണം, ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിലിരിക്കാൻ റെഡിയാണ്. ആരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരിക്കൂലേ? നമ്മളെ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അതിനാരാണ് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത്? ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയധികം പോസ്റ്റുകൾ ITS ഓഫീസർമാർക്ക് റിസർവ് വെക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുപോകാം. എന്തിനാ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് എത്രമാത്രം ഫോറിൻ ടൂറുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്? അവരെന്തിനാ ഫോറിൻ ടൂറുകൾ നടത്തുന്നത്? നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഗോയൽ എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു CMD ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഇന്ത്യയിലേ വരാറില്ല. 12 മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മാസം മറ്റുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ഈ BSNL CMD ആയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് 2007 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ ഫോറിൻ ടൂർ നടത്തിയിട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം? ആ രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാനേജ്മെന്റ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം BSNL ഇന്നിപ്പോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഫൈബർ മേഖലയാണ്. അല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ആ ഫൈബർ മേഖലയിൽ ഒരു ഓർഡർ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് BSNL എംപ്ലോയീസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ, അതായത് നമ്മുടെ സ്പൗസ് വാർഡ്സിലായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ഐ ഓപ്പണർ പോലെ. ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രത്യേകിച്ചും SNE സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോട് കൂടെ പറയുകയാണ്, ആ ഓർഡറിന്റെ ബേസിൽ എല്ലാ SSAകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഞങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ പിന്നീട് വന്ന സ്ഥിതി? പിന്നീട് ആ ഓർഡർ ഭാഗികമായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്പൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് BSNL മാനേജ്മെന്റ് അതിന് മറുപടി തന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഐഡിയ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് റവന്യൂ ഷെയർ കൊടുക്കാത്തത്? നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ടല്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ റെഡിയുണ്ടോ? നമ്മുടെ CGM ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ BSNL എംപ്ലോയീസ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കുറെ കാര്യമാണ്, പിന്നെ കണ്ണൂർ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ട്രാൻസ്മിഷൻ? എനിക്കൊന്ന് അനില പിന്നെ പ്രബോധന അറിയായി. ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിലെന്തോ ചിത്രം വരക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. ആ ചിത്രം വരക്കുന്ന പരിപാടി വന്നിട്ട് CGM എന്താ പറയുന്നേ? നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നേ. കൺസേൺഡ് ആണ് കൊടുക്കട്ടെ. CGM GM-ന് അവരല്ലേ ചെയ്യാത്തേ? നിങ്ങളാണോ ചെയ്യാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാ CGM കൊടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്തത്? അവിടെ CGM ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് GM-നല്ലേ? GM അല്ലേ താഴേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത്? ഇതാണോ മാനേജ്മെന്റ്? ഇങ്ങനെയാണോ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അവരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ CGM ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിനിസ്റ്ററുടെ എന്തോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സന്ദർഭവശാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനിത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനിരുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സഖാക്കളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിയിലൂടെ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനക്കെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു BSNL-നെതിരെ ഒരുപക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഈ BSNL-നോട് കൂറുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. തീർച്ചയായും അത് BSNL-ന് വേണ്ടി, ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള BSNL ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെറുപ്പക്കാരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ എനർജി ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ BSNL ഒരു ചെറുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ BSNL എന്നും വയസ്സന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വയസ്സുള്ള BSNL നിന്നും തീർച്ചയായും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നല്ലേ, ഈ ITS ഓഫീസർമാരൊക്കെ BSNL-ന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുള്ള കാലത്താണ് 2005 നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ITS ഓഫീസർമാർ അന്ന് ചെറുപ്പമായിരുന്നു. അവര് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള സംവിധാനം 2005 അവരോട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് 2007 അത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പറയുന്ന, കോടതി പറയുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് അവർ റിസ്കിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയത്. അല്ല എങ്കിൽ BSNL-നകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തൊഴിൽ ചൂഷണമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല, 3000 രൂപക്ക് അന്ന് നമുക്ക് നൈറ്റിന് നമ്മൾ ആളെ എടുക്കുമായി. 3000 രൂപയെ കൊടുക്കണ്ടോ? ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 6000 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 9000 രൂപ 3 ആളെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം റിസ്ക് പറ്റൂല, ആർക്കും റിസ്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കമ്പനി വിട്ടിരിക്കുന്നു, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാനസികമായി അകന്നിരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിലുള്ള കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പോളിസിയിലേക്കും, അതായത് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. റിസ്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു MBA ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് ആരാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ. ഇന്നിപ്പം പുള്ളി പറയാ, എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ CGM പറയാ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കും, ഒരാളും നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ? അത് എനിക്ക് വിടുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. 2 കൊല്ലം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഇയാൾക്ക് വിട്ടാൽ മതിയോ? ഇന്നും കൂടി ഒരു SDക്ക് ഏതോ ഒരു JTO-യുടെ പിന്നെ എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ യെസ് എന്ന് മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് HR-ൽ ഒരു SDക്ക് ആ രീതിയിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് GM HR ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതാണോ സംഗതി? റിസ്ക് എടുത്താൽ അങ്ങനെയാണോ? പിന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് പിന്നെ ഒരു പൈപ്പ് എന്തോ അവരുടെ പിന്നെ അവര് താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സില് എവിടെയോ ഒരു കൂടിക്കിടുന്ന ചവറോ മറ്റോ കത്തിച്ചപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ഒരു JTO ആണ്.
അവർക്കെതിരെ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു. അവർക്ക് ഫൈൻ അടിപ്പിക്കേണ്ടി ആ ഫൈൻ അടിപ്പിച്ചത് ഈ CGM ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് 2016 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 പിന്നെ ISDN കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു IST കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് അവര് IST കൊടുത്തത് അവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. അത് IST കൊടുത്തോ ഇന്നോ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവസാനം ആരെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നു എന്ന് BSNL കാണുകയും, അതായത് 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്തോ ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ ആ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെതിരെ 3 ലക്ഷം രൂപ ചുമത്തി. അവസാനം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ CGM, നമ്മുടെ മഹാമനസ്കനായ CGM അത് 25,000 രൂപയായിട്ട് കുറച്ചു. അപ്പോഴും 25,000 രൂപ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഈ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് സംശയം. തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. തീർച്ചയായും കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ BSNL ഒരു വളരെയധികം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പല വിഷയങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ എനിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ലേറ്റായി നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും, നമ്മുടെ ലാൻഡ് മോണിറ്റൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും, നമ്മുടെ ടവർ ഹൈവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ചിന്തയുമായി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ തീർച്ചയായും വളരെ അധികം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും SNA സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് വേണ്ടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിലും ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിലും ഉള്ള അഗൈതപരമായ നന്ദി കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജിതേഷ് ജി for that astounding speech. അടുത്തതായി I request Sri Shaji sir, Circle Secretary ABSNL EA, to address the gathering in online mode. Please sir. Thank you. Comrade Muhammad Ali ji, audience undo, ഞാൻ സംസാരിക്കണോ? തിരക്കാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, thank you. Respected Comrade President of the meeting, Comrade Muhammad Ali ji, CS Aigetoa Sahir ji, CS SNA Jidesh ji, GS Aigetoa Comrade Wasi Ahmad, All India President and my friend Revishil Verma ji, CGMT, other senior officers, other circle secretaries of different association, my dear friends. Good evening to all. First of all, let me beg a pardon to Comrade Sahir ji. Let me speak in English because some of the CHQ leaders are online. I hope so. Let me beg a pardon to Sahir ji that I could due to some local inconvenience, I could not join offline. And I express my sincere thanks and gratitude on behalf of ABSNL that we are invited for this AGB. At the outset, let me congratulate Comrade Sahir ji and the team on selecting the topic for your AGB online session, current telecom scenario, challenges and opportunities in emerging BSNL 2.0. Actually, as Nirmal sir said, India is the second largest telecom industry in the globe after China Mobile. India contributes the highest mobile data traffic globally, around 14.5 GB per smartphone per month. Here, what is the percentage of data traffic for both BSNL and MTNL? Though we are having 10% market share, actually it is negligibly small. Who is responsible for this? After formation of BSNL,
in 1/10/2000, how much sincere efforts have been happened, either from government or from DOT or from the core group management team of BSNL, for giving a level playing ground at par with the private operators. As of now, BSNL is a 21-year-old youngster. We have been discussing on age and the better youngster, better productivity. Our BSNL is a 21-year-old younger, but suffocating a lot of ill health, having amputated limbs, a wrinkled skin, etc. May not be on ventilator, but understandably, ventilator is ready, even coffin is ready. If I am mistaken, pardon me. In this shape of BSNL, if we are going ahead, only BSNL has challenges, no opportunities are there ahead. So many alarms are ringing from different verticals of BSNL on its challenges. Let me cite some of them, which is pertinent to your topic now. Officers, as per Director CFA dashboard, South Zone is the leading zone. And Kerala Circle is the leader in South Zone in landline, broadband, FTTH, etc. Actually, the trend of Kerala Circle is so from the beginning. Whoever be the management, it is like that only. That is our culture. Kerala's culture is so. But the extra effort taken by circle management and different BA management under the relentless leadership of our CGMD Vinod sir deserves some appreciation. But one predatory question is here. How long can Kerala Circle be a leader in revenue, at least under South Zone? Answer is very simple. Till the KFON, Kerala Fiber Optic Network, is up. We all Keralites know it is the dream project of Kerala government. Government is a visionary one. It will come up in 1 or 2 years. It is a fact. In which way it is affecting our BSNL? Actually, once it is coming up, our destiny is fixed. But in which way it is affecting means, at most all of the EB revenue, around 70 to 80% of EB revenue of Kerala Circle, especially from some BAs, are through EB business. Our EB business of main partner is Kerala government. We are providing lease line, different services, circuit to Kerala government. Once the KFON is there, Kerala government plan, I think everyone is knowing that interconnect all government offices and state PSUs, first phase, then giving connection to BPL people free of cost. Anyone can take connectivity from this KFON project at a comparative tariff. So once it is come up, our EB revenue will be around 80% down, especially for Trivandrum, Ernakulam BAs. And also FTTH revenue will down. Moreover, we are depending KCB poles for connecting FTTH transmission, different circuit, landline, broadband, etc., in the distribution side. And in the pretext of coming up KFON, KCB started to untie all our cables and mass damages and mass faults are reported. By that time, our CGMT met chairman KCB, some oral agreement is made. And we have got a direction that we have to identify our circuits by BSNL tagging. Uncarrying all these oral agreement, the local people subdivision, KCB subdivision started to untie it again, creating havoc to us. They are stating a genuine point. We are paying a good amount for your services in terms of landline, broadband, circuit, etc. Why can't you pay like that back to KCB?
We are charging 210 rupees in rural area. We are charging 410 rupees to urban area. Why can't you pay like that? They are going on disrupting our circuit. And our NLCO are paying. ELCO are saying that we cannot pay. If KCB started to charge us, we will leave the field. Because many NLCO, ELCO are having very minimum number of connections. If they, for example, let me take an example. I know one ELCO, he is having 300 connection, but he is using 350 KCB poles. Per year, if he is going to pay this much, he will not get anything. He said, I will wind up the business. So that is the situation. That is the situation. That is a big challenge we are going to face in CFA sector with the KFON. But every that challenge has an opportunity. What is our opportunity? We have to have our own poles. We have to have our own poles like Geo. We are a competitor. Geo is our opponent. They are having their own pole system. If we are installing pole, we are having very old pole, some old post somewhere we are taking and installing. But if we are installing things alike to Geo, then only we can compete with them. It is not for our CFA business. Geo is planned mainly for deploying 5G technologies all across the Kerala circle and everywhere through poles also. Moreover, the third point of installing pole is that if BSNL installing poles, see, one BSNL pole or pillar is the point of presence of BSNL. Today or tomorrow, we can do something for monetizing our product there. And if some expenditure is there for installing our own pole structure, we can give it to NLCO or ELCO for rent, for laying their fiber. We can allow others also lay their fiber on rent or some other service on rent. Within 2-3 years, we can get back ROI, return on investment. Certainly, we will get. So my request to Comrade Sahirji and team, you please consider it. You please take up one of the challenges to emerge BSNL 2.0 is this thing. Otherwise, after KFON, we will not be here in this business. Another alarm ringing from landline broadband sector. The sector is going to be wind up through cluster partner outsourcing. Most of you are knowing the tender for cluster partner formulated by corporate office, wherein either cluster in charge or DE or GM or CGM are not having any control over the employer. As per tender condition, we don't have any control over him. If a business is running on this basis that employer is not having any control over employee, what would be the shape of the business? See, without attending fault, heavily they are closing fault. Without attending fault, heavily they are closing fault. Now fault they are closing at FMS, automatically closing in CRM. Our people are very busy. We are not go there because it is the duty of them. We have no time to check it. But when we are getting complaint that the fault is closed without actually closing, they are booking fault again. If fault is repeatedly coming within a month duration, it is taken as repeated fault. This repeated fault also without line fault, if it is there, they will go and check, they will close. If cable fault, they are not attending, again closing. Maybe by knowing that the corporate office inducted a scheme that happy code, that means the repeated fault is there. While after attending and while closing the fault, an OTP will be sent to customer's mobile. That customer has to check whether my line is now in good condition. Am I happy? If I am happy, I will share that OTP to cluster partner, and using that OTP only he can close in FMS. To bypass that, what cluster partners are doing, they are having a pool of phone, mobile. Instead of giving customer number, repeated fault, they are closing by referring their local number to receive happy code. Like that, mass disconnections are happening through this cluster partner outsourcing. It is not at all beneficial. We are not having any control. That GM office and some other places all are saying that what is the job of cluster officers, cluster DEs? No job at all. Yes, if they are doing their business
fine, we have no role. But morning onwards, we are getting message from GM, CGM, and many other places. My phone is faulty. We are calling cluster partner, not lifting cluster contractor. We are calling cluster, some agents we are calling. They are not going to attend. They are openly saying you don't have any control. You don't have any control. So that is what is happening. One example, let me say, in one of my clusters, last month in November, the penalty is around 90%. Cluster maintenance amount is 2.25 lakh. Penalty is around 2 lakh. But as per tender condition, only 15% penalty is there. My comrades, my officers, even 1 more percent penalty we cannot request to management. Several times we have requested you charge more, you give more penalty, but as per tender condition, no provision. What happened in last month in one cluster? Actually, out of 2.25 lakhs of maintenance charge, he is eligible for 25,000. But he is given 2 lakh. For the fault period, we are not providing service and we are giving rent rebate to customers. Thus, we are not getting money from the customers, but we are paying from our pocket to cluster partners as a appreciatory amount, as an appreciation. Yes, you have not attended, we are paying this much. This is what is happening. The 2 lakh we paid from our pocket only, BSNL pocket only. That money we are not getting from the customers because faults are not attended, customer disconnected and gone. This is the cluster tender corporate office formulated and given. With this corporate office ensured that cluster in charge should not have any control over CP and that they ensured that this copper sector will be winded within some years. It is very unfortunate case. Another thing is that only 50% to 60% of faults are coming in FMS. Around 40 to 50% of faults are over phone to our officers and our officials. That fate that we need to discuss here. Cluster performance is analyzed only on the fault coming online. That only we are analyzing. Okay, in this side, I am not discussing too much because time is not there. One funny thing, let me say. Around second or third in FMS cluster bill will come. From the penultimate day itself, heavy pressure from GM office that you must finish send the bill before 7 or before 6. We are giving bill for the work not done. And this amount is paid from our pocket. That bills are to be sent before 6 or 7. That is the ultimatum we are getting from GM office through SMS, WhatsApp or phone, etc. And suddenly what we are doing in FMS when bill is there, that concerned SD cluster in charge will make it a provisional and download it, send it to cluster partner. He will submit to all subdivision, from subdivision to subdivision, subdivision to division and division to GM office. Our hired workers are plying to submit the bill to GM office. Already we are paying for the work he has not done. Already paying for him for killing the customer base. In addition, we are paying more for that hired vehicle. What a tragedy is this. My humble submission here. We have to decap the ceiling, not 15% or current proposal 20%. We have to decap the penalty in cluster business so that let cluster partner think, if I am not attending the fault, I will not get much amount. From each cluster, one point also let me add here, from each cluster, initially the cluster partner was getting 1 lakh. Here in my cluster, in my division, now 2 clusters are there. He is getting around 1.5 lakh.
This 1.5 lakh is net amount going to his pocket after giving payment to his workers and all. They are not giving any drop wire. They are not giving any 5 pair. When we are asking whether you pay, whether you that attribute that or given that drop pair or 5 pair added to BSNL, they will say yes. Please show the that inventory. They will say as per tender condition, it is not there. There also we are just onlookers. So my humble request, Sahirji and team, you please take up this issue also, and you please suggest that cap must be proportional to the fault they are creating. Another deep alarm, and also their own thing, that cluster bill better soft copy. Original copy let be there with the cluster in charge SDs. Let a soft copy we can send to e-office so that at least that vehicle hire charge around 1,000 and over all along Kerala around lakhs are coming. At least that let us save. And another deep alarm ringing from mobile vertical. My dear officers, we poor unlucky BSNL employees are dreaming that in 2022 BSNL will have 4G and we will have 9,900 crore more and we will get third PRC. That is the dream like a fairy tale. BSNL had floated 4G tender, 9,300 crore for the procurement of telecom. Already it is told here. It is cancelled in March 22, citing Atmanirbharan, Making India project. See, it was cancelled because it is against the interest of our nation. That is a saying. A government PSU cannot go ahead with the foreign equipment for 4G. It is a dirty business against the nation. But to protect our nation's interest against China's invasion, government company, Jio, is permitted to have 4G at the border point with the foreign equipment on USO fund. It is a fair deal. Maybe our parents, our government are loving us BSNL and we employees, the government PSU, better than government company Jio. That may be the reason for cancelling tender. On December 31, BSNL plans to float a tender procuring 57,000 4G sites, already plotted as we know. BSNL 4G tender on indigenous technology. Who are all the partners? CDOT, TCS and Tejas. TCS software solution, Tejas is that transport mechanism. Let us see CDOT. See, what is the experience of BSNL with the CDOT, my dear officers? Had the support of CDOT in landline switches and taxes have been satisfactory? If so, why DOT and BSNL have went for foreign switches OCP 283 AX and 5ESS? CDOT local exchanges and CDOT taxes were a failure that proved during Kon Benega Karo Pradeep program. Initially, Amitabh Bachchan was conducting it by at the end of the fag, and he will ask a question. Question is to be answered soon. Who are first answerer will get something prize and all. By the time so far we haven't seen that scenario. Everybody will lift the telephone. Our telephone exchanges are planned in such a way that a maximum 30-32% of customer lifting. Then only we can make switch that call and all. That much only switching capacity all exchanges are having. OCB like taxes was sturdy up to 32% of traffic, but CDOT was started to fail when customer traffic simultaneous lifting of total customers means if 100 is the capacity up to 16-17 customers, then okay. 18 the customer lifting, dial tone may not get. But CDOT claimed that we have 30% capacity. We have noticed that sadly only 17-16% switches and the taxes were started to restart. OCB was sturdy up to 32%. So this is the experience of CDOT with the we people, BSNL. Lately, and sorry, latest, CDOT NGN. For South India, we have 3 NGN. UT Starcom, Huawei, and CDOT. In UT Starcom, Huawei, these are foreign vendors.
It is having number portability. So all the landline numbers, when they are migrating to FTTH, this UT*com and Huawei can provide that number portability to FTTH number, so that we could induct more landline customers having broadband plan more than 500 to our BSNL FTTH. C-Dot is not having the capability. Once C-Dot proved that I am just a balloon during with the switches. Now with the NGN also they have proved we are nothing. My dear officers, as a result, we are losing all the customers having more than 500 plan to Geo or some other private operators, because by being with the BSNL, if they are getting same number, it is luck. Otherwise, why should they become why should they part with the BSNL? That is a case of that. These are the two examples. What is the acquaintance of BSNL with the C-Dot? And without having these experience, do you analyze what would be the shape of our 4G? That central government converted BSNL as a test bed for developing 4G and 5G together. I am damn sure that 4G will not come up in India in full scale before 2025. Let me say frankly, C-Dot switch cannot withstand, or it cannot be complete 57,000 site 4G process in BSNL. I thought it will come up, it may come up in 2025. But in today's AGM discussion, what sir said, it may partly come in Kerala and Tamil Nadu. Other places people may not take. Some confusions are there. I am not criticizing CGM, but what I heard is little bit demo touch to what I alert touch. So we are thinking like we are just wishing somebody will come and give third PRC to us. It is nothing but a fairy tale. An alarm bell is ringing here also. Many alarm bells are ringing from different vertical offices. Most of the exchanges are having holding that no alternator, no power plant, no battery. Many of our buildings are in a dilapidated stage due to non-maintenance. Anytime it may fall. Actually, this is the shape of our BSN. Why I said this much? Because our topic is so current telecom scenario, challenges and opportunities in emerging BSNL 2.0. Thus, as of now, BSNL have only challenges. In business, every challenge is an opportunity. Let me conclude my speech by reminding a very famous saying: karma decides destiny. Karma means the action of a person. Destiny means the event that will necessarily happen to a particular person through his karma. Most of the own people like Elon Musk set his destiny first, and he fixed his karmas, and he took his course of life to that fixed destiny. He succeeded. What I want to suggest to my Aigetoa officers, you are a majority association BSNL. Please fix the destiny of BSNL 2.0 with the full of opportunities. Fix the karma for the same and reach the target of 2.0, a rejuvenated BSNL. You are capable for this same. Even you can open a Facebook page to call comment on this topic and submit to management. That comments you are getting through Facebook. Management means the definition. Management is something which is managing for the benefit of organization. Otherwise, management is a disaster. I don't know. I cannot comment whether BSNL management is a management or management by accident or disaster. Anyway, you can take up the feedback and give it to management. We cannot tolerate the deceleration of management on all these aspects. Please don't leave any stone unturned.
let Aigetoa be the real trailblazer for BSNL 2.0. On behalf of ABSNL Kerala Circle, let me extend total support for your endeavor for emerging BSNL 2.0. Thank you, my dear comrades. Thank you. Jai BSN. Thank you, Shaji sir, for that valuable speech during this open session. Next, I request Sri Mohana Kumar, Circle Secretary, NFT, to deliver a few words. Thank you. Good evening, dear comrades. ഞാൻ അധികം നേരം സംസാരിക്കുന്നില്ല. അരമണിക്കൂറാ? ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സ്പീച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ നിർണായക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നതായ ടോപ്പിക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മുതൽ കേട്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ എന്നാലും കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നത്, കാറിനകത്തിരുന്ന് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഊഴം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലെത്താമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ ഊഴം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാല് ഒത്തിരി പഠന വിധേയമാകേണ്ടതായ, വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു വിഷയം, ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗ്രാഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പല നേതാക്കളും സംസാരിച്ചു. എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന്, എന്റെ അസോസിയേഷനെ, എന്റെ സംഘടനയെ ക്ഷണിച്ചതിന് സഹീർ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ നേതൃത്വത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്, നന്ദിയുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ച ഒരു അംഗീകൃത സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ചർച്ച പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സമയത്തിന്റെ കുറവ് കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷ്, BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സന്തോഷ് വളരെ വിശാലമായി സംസാരിച്ചില്ല. കാരണം സമയത്തിന്റെ കുറവ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എങ്കിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ടച്ച് ചെയ്തു പോയി. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ഷാജി സാറ്, AIBSNL അതിന്റെ AIBയുടെ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി ഷാജി സാറ് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുകയും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അംഗീകൃത സംഘടന, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരകൾ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഓഫീസർമാരായിരിക്കാം. പക്ഷേ BSNL നന്നാകണമെങ്കിൽ അവർ ഈ കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ മാത്രം ഇരുന്നു കൊണ്ടിട്ട് കറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ BSNLന്റെ വരുമാനം വളരെയധികം കുറയും എന്നുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇന്ന് BSNL നിലനിൽക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അംഗീകൃത സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഓഫീസർമാരുടെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ, അതിലെ ജീവനക്കാരെ, മെമ്പർമാരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തില്, ഇപ്പൊ കേരള സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കിളിൽ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ഓഫീസർമാരെ ഓർഡർ ഇടും, നിർദ്ദേശിക്കും. ഇടത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസർമാരെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് JE മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ള
നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരുടെ അടുത്ത്, അത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകളേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശിക്കും. അതങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ച് അവരത് നടപ്പിലാക്കും. അപ്പൊ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബറെ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നത്, ആ സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണി എളുപ്പമായി. നമ്മുടെ പല മേഖലകളിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാർ പോലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും LCOയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെയും പെടലിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല കാര്യത്തിനകത്തും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് CGM ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. കിട്ടുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഞാനത് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു കൂട്ടായ ശ്രമം വേണം. ഒരു നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജീവനക്കാരൻ സാർ അത് കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതായ ഈ ഇടത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓഫീസർമാർ തയ്യാറായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവും. BSNനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വരുമാനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾ ഇന്ത്യ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അസോസിയേഷനെ പൊതുവായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഇന്നെനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇത്രയും പറയാൻ സാധിച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കാരണം ഒരു 10-40 വർഷത്തെ ഇതിനകത്തുള്ള പാരമ്പര്യം, ഇതിനകത്തുള്ള അറിവ്, അത് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ മതി. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ ആരെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, ആ ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും അതിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ BSNനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് വന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ 2 മണി മുതൽ ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട CGM ഇതിന്റെ പ്രസംഗവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്ത ഡയറിയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. നല്ല ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ആളുകളുടെയും കൂടി അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള BSNന്റെ ഒരു പ്രയാണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും NFT BSNന്റെ കേരള സർക്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. As the program reaches its conclusion phase, let me thank first Sri Mohan Kumar for his valuable speech. Concluding the program, I request the Circle Vice President Sri Vibhan to deliver the vote of thanks. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ AGM നമസ്കാരം. എന്റെ കർത്തവ്യം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന് ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയെ വിജയമാക്കിയ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് സർക്കിൾ മെമ്പേഴ്സും അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഓൺലൈനിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സും, കൊളീജിയം നോൺ കൊളീജിയം, പിന്നെ എല്ലാ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറീസ്, CGMs, GMs, CHQ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്താൻ ആവട്ടെ.
leave.